Hello and welcome to Special Political Conclave 2024 US Elections. Trump 2.0 versus Kamala Harris. ఎస్ అమెరికా తీర్పు ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుందన్నది యావత్ ప్రపంచం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది. మరో 10 రోజుల్లో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో యుఎస్ పల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన ఎన్ఆర్ఐలు ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, భారత ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ట్రంప్ వస్తే బెటరా, కమలా హ్యారిస్ గెలిస్తే మంచిదా అన్న అంశాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. వీసా నిబంధనలు, ఐటీ కంపెనీలపై ఎఫెక్టు, యుద్ధ భయాలు, గ్లోబల్ ఎకానమీ, ఇండో అమెరికా రిలేషన్స్, ఇలా అనేక కోణాల నుంచి అమెరికా ఎన్నికలను డీకోడ్ చేయడానికి TV9 నిర్వహిస్తోన్న స్పెషల్ షో వాట్ అమెరికా థింక్స్ టుడే స్పెషల్ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్ 2024. సో ఇప్పటి నుంచి నాన్ స్టాప్గా ఒక 2 గంటల పాటు ఈ స్పెషల్ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్ అందించడానికి నేను సత్య, నాతో పాటు యుఎస్ ఆపరేషన్స్ హెడ్ అండ్ అసోసియేట్ ఎడిటర్ సుకుమార్ ఇద్దరం కూడా జాయిన్ అవుతున్నాము. అండ్ మాతో ఈ డిబేట్లో, ఈ కాన్క్లేవ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వేరియస్ గెస్ట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ గెస్ట్ని ఇప్పుడు పరిచయం చేసే కార్యక్రమం చేస్తాను. నాట్ ఓన్లీ గెస్ట్లతో పాటుగా ఈవెన్ ఎన్ఆర్ఐలు వాట్సాప్ వీడియో కాల్, కేవలం వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ద్వారా మాత్రమే ఈ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్లో ఎన్ఆర్ఐలు సైతం పార్టిసిపేట్ చేసి తమ ఒపీనియన్స్ని ఈ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్లో షేర్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తాం. సుకుమార్. వెల్, థ్యాంక్ యూ సత్య. ముఖ్యంగా TV9 USA ఎలక్షన్ కాన్క్లేవ్ అని సపరేట్గా ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్ చేయడం, అదేవిధంగా అక్కడున్న ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎస్పెషలీ ఎన్ఆర్ఐస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా లోకల్గా అక్కడున్న పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసాం. ముఖ్యంగా ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ చేయడానికి వీటికన్నిటికీ మా ముందుండి నడిపించిన మా మేనేజింగ్ ఎడిటర్ రజనీకాంత్ గారి తరపున, అదేవిధంగా ఎంటైర్ TV9 USA టీం తరపున ఉన్న గెస్ట్లకి అందరికీ ఒకసారి స్వాగతం పలుకుదాం. మనతో పాటు జయంత్ చెల్లా గారు ఉన్నారు, ఆటా ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్. అదేవిధంగా విజయ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, విజయ్ అనపరెడ్డి, సియాటల్ బిజినెస్ మ్యాన్, తెలుగు కమ్యూనిటీ లీడర్ ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు మనతో పాటు, కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్, టెక్సస్ రిపబ్లికన్ పార్టీ నుండి. అదేవిధంగా శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు. శ్రీధర్ గారు ఇంతకుముందు డిప్యూటీ మేయర్గా చేశారు, కరెంట్ కౌన్సిల్ మెంబర్ సిటీ ఆఫ్ శాన్ రామన్, కాలిఫోర్నియా నుండి. అదేవిధంగా నిష్ పటేల్ జీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అలాంగ్ విత్ హిమ్ షెల్బీ విలియమ్స్ ఈజ్ దేర్ టుడే. హీ ఈజ్ GOP president, council member for Plano. He is representing Republican Party. And we have Mr. Sandeep Srivastava, candidate for Congress, Texas District, businessman. అదేవిధంగా డెమోక్రటిక్ క్యాండిడేట్గా కూడా సందీప్ ఉన్నారు. మనతో పాటు అరుణ్ అయ్యగారి ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ అనలిస్ట్. అక్కడ చాలా వరకు డిబేట్స్ వీటిని అన్నింటినీ కూడా మోడరేట్ చేస్తూ ఎలక్షన్స్లో చాలా యాక్టివ్గా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న అరుణ్ ఉన్నారు. ముందుగా we welcome you all on behalf of TV9. Thanks for joining us today. Good morning all of you. And Jayant garu, to start with you, what's happening around there? Yeah, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇటువంటి వెరీ ఇన్ఫర్మేషనల్ ప్రోగ్రామ్ చేయడము మన TV9 ప్రేక్షకులందరికీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మమ్మల్ని TV9 తీసుకొచ్చినందుకు TV9కు ధన్యవాదాలు. సో ఈసారి చాలా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్, ఎప్పుడైనా అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు. ఈసారి కూడా ఇంకా కొంచెము ఎక్కువ కంపిటిటివ్గా ఉన్నదండి రేసు. ఎవరు కమలా హ్యారిసా లేకుంటే ట్రంప్ 2.0 మీరు అన్నట్టు చాలా కంపిటిటివ్గా ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ అమెరికాలో చాలా మందికి ప్రేక్షకులకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అన్ని డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ తోటి ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకోరండి. ప్రతి స్టేట్ కు ఒక ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అని ఉంటుంది. జయంత్ గారు, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఏం లేదు, గెస్ట్లందరికీ కూడా చిన్న రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ 1 minute ఒక్కొక్కరికి 1 minute ఇస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ 1 minute ప్లీజ్ జస్ట్ టెల్ us వాట్ ఈస్ ద మూడ్ ప్రస్తుతం రైట్ నౌ, అక్కడ మూడ్ ఏంటో చెప్పండి. తర్వాత మనం డీటెయిల్డ్గా ఒక్కో దాని గురించి వెళ్దాం. సో జస్ట్ క్రిస్పీగా చెప్పండి. ఇప్పుడున్న మూడు ప్రకారము నేను
డెమోక్రాటిక్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. మా మా అంచనాల ప్రకారము కమలా హ్యారిస్ స్మాల్ మెజారిటీ తోటైనా సరే ప్రెసిడెన్షియల్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కాబోతుందని మేము గట్టిగా భావిస్తున్నాము. ఎక్కడైతే కంపిటేటివ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో పెన్సిల్వేనియా, మిషిగన్, విస్కాన్సిన్, ఆ 3 స్టేట్లో కూడా కమలా హ్యారిస్ ఇప్పుడు లీడ్ చూపిస్తున్నది. ఆ 3 స్టేట్లో కూడా కమలా హ్యారిస్ గెలుస్తుంది, డెమోక్రాటిక్ పార్టీ కూడా గెలుస్తుంది దాని నుండి. సో అది నా అంచనా అండి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ విజయ్ రెడ్డి గారు. విజయ్ రెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. ఇప్పుడు కరెంట్ గా ఇట్ ఈస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ అండి. సో నారో, ఎంత నారోగా ఉందంటే మూడ్ వచ్చి లాస్ట్ 1 వీక్ లో అయితే కనుక ట్రంప్ గెలిచేటట్టు ఉందండి. మీరు నన్ను అడిగితే హ్యారిస్ గెలవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ బెట్టింగ్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ రూటింగ్ ఫర్ ట్రంప్ రైట్ నా. 60 to 40%. మీరు 60 పైసలు కడితే డాలర్ వేస్తారు, హ్యారిస్ కి 40 పైసలు కడితే డాలర్ వేస్తారు. రైట్ నా Trump might be leaning, but I really want Harris to win. That is my mood. Okay, next, Shrikant garu. Okay. Shrikant garu, what's your view? Thank you very much, Andy, for calling me into this call, pulling me into this call. Yeah, this actually gives a lot of information to everyone across the world. Yeah, I mean, చూస్తుంటే in narrow competition definitely. కానీ as the time progress, slowly and steadily, Trump is gaining ground on all the states, especially swing states. There will be a big margin for Trump, and Kamala Harris is losing badly on her narratives because she could not maintain the momentum, and slowly Trump is gaining ground like anything. I'll definitely think Trump is going to win. Okay, next, Sridhar garu. Oh, thanks Satya garu, thanks Sukumar and entire TV9 for having us on this fantastic call. Thank you very much. So me ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టు the whole idea is that ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే వెరీ టై అప్ ఉందన్నమాట. లైక్ CNN పోల్ చూస్తే 48 to 48%, న్యూయార్క్ టైమ్స్ చూస్తే 47%. So they both are very tied up. So few weeks back Harris was leading big time అన్నమాట. So she was leading in pretty good way, but then just recently the polls just changed that whole narrative, and now we are seeing ante chala close tie situation lo undi. Kapote entante one thing in చూస్తున్నానంటే especially మా కాలిఫోర్నియాలో lot of democratic youth, young voters, they are coming out in big rows, and they are working together so that we can get Harris to be our future president అన్నమాట. So it will be very interesting to see, especially all East Coast and West Coast, both are blue states, lot of blue states, which is Democratic Party andi. Okay. But then ఇంతకు ముందు శ్రీకాంత్ గారు అన్నట్టు స్వింగ్ స్టేట్స్ మేక్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. అంతమంది ఇన్ని స్టేట్స్ ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ స్వింగ్, ఆ 4 or 5 states decide this election. Yeah. So at this time it is pretty tight. Fine. Nish Patel ji. Yeah. So I agree. I think when Kamala Harris announced her presidency run, there was a massive moment and there was a massive support. But after the vice presidential debate, that momentum has slowed. But I believe that, you know, the key factors that will come down to is whether abortion, these key issues, will turn the voters up. If the voters come out and vote, and a lot of these betting websites are very male dominated. So when you get that 60% for Trump and 40% for Kamala Harris, that does not represent the women. And hopefully, if the women come out and vote, because this is a serious issue, abortion is a serious issue, and pretty much democracy is on the line. So I'm hoping that, you know, Kamala Harris wins and America can continue to be a democracy. All right. Sandeep garu, మీరు ఎలాంటి మూడ్ ని సెన్స్ చేస్తున్నారు అక్కడ? సందీప్. Yeah, thank you very much for having me here. And I am running for US Congress candidate from Texas, and I can say, like, I'm from day one, from Monday voting has started, I can see a record turnover, especially in Texas, so which is telling a good sign for Democrats. And I can see the more women voter and young people are coming to vote.
because again, women rights is the top priority for the women, and for the young generation, they don't want to go back. They are Okay. looking forward, and that is the reason I take my words. You will see surprise in Texas. ఓకే నెక్స్ట్ అరుణ్ గారు. Mute. Hello, Andy, can you hear me? Might be in a Yeah, Arun lot garu. of confusion. Yeah. Hello. I'm Andy. sorry. So after watching dozens and dozens of presidential debates and after moderating dozens of debate myself, my opinion is one word answer ఏంటంటే మనకి mixed అండి. It's mixed and it's ambiguous right now. A couple of months ago, Trump was leading. Right after debate, Kamala Harris was leading. But again, like somebody said, I personally believe I don't take sides. I'm a political analyst. I'm sustain చేయలేకపోయింది. She couldn't sustain the momentum. So right now, as we speak, as of this morning, literally, I was looking at the CNN polls, 48 and 48, that is neck to neck. And also, last few months, a lot of things happened, a lot of historic things happened in the past 2 months in the history of the United States. Former president attempts for assassination, an incumbent dropping out, consequently, vice president becoming the presidential candidate. So a lot of things happen. So considering all of these, analytically, I would say the answer is mixed. Anything can change. It's like a funnel. I keep telling people these polls are like a funnel. The closer you get to the decision day, the more sensitive they get, because every poll is a snapshot in time. It's not Okay. forever. Okay. Not taking. Okay. Thank you. Finally, Shelby Williams. Shelby Williams, thank you so much for joining. What is your sense? How is the mood of the presidential election there? Enthusiasm and excitement here in Texas for the election. And in Collin County, at least, where I'm the chairman of the Republican Party, we've had Republicans turn out in much greater numbers during early voting so far than Democrats. And there's a lot of excitement around President Trump to be reelected again. But we're trying to make sure that everybody pays attention to the entire ballot, not just the presidency. Okay, But fine. I believe President Trump is going to win the Electoral College, which they're not polling effectively, in numbers similar to 2016. ఓకే ఫైన్. సో 8 మంది డిస్టింగ్విష్ గెస్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఒపీనియన్ని మూడ్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ ఎలా ఉందో అన్న దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో దీన్ని బట్టి ఎవరు ఏ సైడ్ ఉన్నారన్నది కూడా నాకు కొంచెం చూచాయిగా తెలుస్తోంది. వన్ అనలిస్ట్, పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అరుణ్ మధ్యస్థంగా ఉన్నారు మిడిల్లో, బికాస్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ స్టాండ్ సుకుమార్. Exactly. అదర్వైజ్ జయంత్ కానీ, విజయ్ కానీ, నిష్ పటేల్జీ, శ్రీధర్, సందీప్, వీళ్ళంతా కూడా డెమోక్రాట్స్, ఐ మీన్ కమలా హ్యారిస్ తరపున ఉన్నారు. అండ్ ఇద్దరు శ్రీకాంత్ అండ్ షెల్బీ బోత్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ట్రంప్ రిపబ్లిక్. Exactly. ఓకే. Yep. సో ఇక్కడ మన ప్యానలిస్ట్లో ఇట్స్ వీ కెన్ సే ఫైవ్ టు ది కమలా హ్యారిస్, 2 to the ట్రంప్, అండ్ 1 ఈజ్ సరే అనలిస్ట్ కాబట్టి మిడిల్గా ఉన్నారు. బట్ And we have to add our votes too. అండ్ మేము ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఎన్ఆర్ఐలు కాల్ చేయాల్సిన వాట్సాప్ వీడియో కాల్ నెంబర్ పైన నౌ బ్యాండ్స్లో కూడా మీకు స్క్రోల్ అవుతుంది. 8006036036. మీరు మాట్లాడొచ్చు, మీ ఒపీనియన్ చెప్పొచ్చు. ఈ సో కాల్ డిస్టింగ్విష్ గెస్ట్స్ మీతో మాట్లాడతారు, మీ క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళు ఆన్సర్స్ చేస్తారు. వాట్సాప్ వీడియో కాల్ నెంబర్ 8006036036. ఓన్లీ వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్, నో నార్మల్ కాల్స్ ప్లీజ్. ఓన్లీ వాట్సాప్ వీడియో కాల్. వన్ మోర్ టైమ్, 8006036036. లెట్స్ కంటిన్యూ ద డిబేట్. ఓకే, ప్యానలిస్టులందరికీ కూడా మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ సైడ్ గేమ్ సుకుమార్. Exactly. ఇట్స్ క్లోజ్ కాల్. అండ్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ అయినా, న్యూయార్క్ టైమ్స్ అయినా, ఎవరిచ్చినా ఏం చేసినా సరే దే ఆర్ సేయింగ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఓన్లీ 1 or 2%. Which is going to be very critical. వెరీ క్రిటికల్. సో యూ కాంట్ సే ఫలానా వాళ్ళు గెలుస్తారు అని చెప్పి. అండ్ రిమెంబర్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ట్రంప్ వర్సెస్ హిలరీ క్లింటన్ ఉన్నప్పుడు నో పొలిటికల్ సర్వే ఏజెన్సీ, నో బెట్టింగ్ ఏజెన్సీ, నో XYZ ప్రిడిక్ట్స్ దట్ ట్రంప్ విన్స్ అని చెప్పేసి. నిజానికి ఇప్పుడు సోకాల్డ్ బెట్టింగ్ గురించి ఒకళ్ళిద్దరు ప్రస్తావించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు. బెట్టింగ్ యాప్స్ సైతం, 2-3 అన్నారు, ఒకళ్ళు కాదు. బెట్టింగ్ యాప్స్ సైతం ఇప్పుడు ట్రంప్ టువర్డ్సే ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. సోకాల్డ్ బెట్టింగ్ యాప్సే హిలరీ క్లింటన్ అండ్ ట్రంప్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు
80% హిలరీ క్లింటన్ గెలుస్తుందని, కేవలం 20% ట్రంప్ గెలుస్తుందని చెప్పారు. బట్ ఇట్ వాస్ డామ్ Quite opposite. Opposite. So, can we believe those betting apps are predictions, are speculations? That is a secondary thing, isn't it? One more thing I want to add it here. ఆల్మోస్ట్ యుఎస్ మొత్తం కూడా ఈ బెట్టింగ్ ఏవైతే డైనమిక్స్ ఉన్నాయో ఈ నెంబర్స్ ని ఇవి ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీస్ అన్నింటినీ లీగలైజ్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్షన్. ఓకే, జనరల్ గా మనకి అంటే బెట్టింగ్ అంటే నో అంటారు కదా, అదొకటి అయింది. అదే కాకుండా మీకు ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే, ఒకవైపు ఎలాన్ మస్క్ 1 million a day ఇవ్వడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఓట్ ఫర్ నోట్ అనేది మనం ఇండియాలోనే చాలా పెద్ద విషయం అనుకుంటాం, బట్ అమెరికా చూసినా కూడా అలాగే కనిపిస్తుంది. అది నిజంగా ఓట్ ఫర్ నోట్ లాగా అక్కడ అంటే అక్కడున్న ఓటర్స్ని ప్రభావితం చేస్తుందా లేదా అనేది మన గెస్ట్లను అడిగి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. అమెరికా ఎన్నికలు అనగానే చాలా స్పష్టంగా ఈజీగా చెప్పేసే కొన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి, ఇవి డెమోక్రాట్స్కి, ఇవి రిపబ్లికన్స్ అని చెప్పేసి. బట్ వేరాజ్ 7 స్వింగ్ స్టేట్స్ ఆర్ ప్రిటీ కీ. ఆ 7 స్వింగ్ స్టేట్స్లో ఇష్యూస్, ఆ గోడ మీద పిల్లుల్లా ఉన్న ఆ 7 రాష్ట్రాల ఓటర్లు ఏం చేస్తారన్న దాన్ని బట్టి ఎలక్టరల్ కాలేజీలో వాళ్ళు అధ్యక్షుడిగా గెలిచే పరిస్థితి ఉంటుందా లేదా అన్నది పాయింట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి లెట్స్ టేక్ ఇట్ 7 స్వింగ్ స్టేట్. అందులో మొదటి స్వింగ్ స్టేట్ దగ్గర నుంచి నేను మొదలు పెడతాను. ఆ స్వింగ్ స్టేట్స్ అన్నీ నేను మీకు కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ప్యానలిస్టులందరికీ బాగా పరిచయమే. సో అందులో వెరీ ఫస్ట్ ఆరిజోనా, సెకండ్ జార్జియా, థర్డ్ మిషిగన్, ఫోర్త్ నెవాడా, ఫిఫ్త్ నార్త్ కరోలినా, సిక్స్త్ పెన్సిల్వేనియా అండ్ 7th విస్కాన్సిన్. సో ఆరిజోనా దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతాను. ఆరిజోనాలో ఇష్యూస్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. లాస్ట్ టైము ట్రంప్ కొంప ముంచిందే ఆరిజోనా. రిపబ్లికన్లకి చాలా పట్టున్న ఆరిజోనా లాస్ట్ టైము సడన్గా బైడెన్ వైపు జంప్ అయ్యారు. సో అలా ఈ స్వింగ్ స్టేట్లో ట్రంప్ కొంప ముంచేసింది. ఆరిజోనా తమ చేయి జారిపోయి డెమోక్రాట్లు బైడెన్కి మొగ్గు చూపారు. కాబట్టి ఆరిజోనాలో ఇష్యూస్ ఏంటి, నాకు ఒకరిద్దరు ఎవరైనా ఆరిజోనా మీద పట్టున్న వాళ్ళు యూ కెన్ రైజ్ ద హ్యాండ్. ఆరిజోనాలో మేము ఐడెంటిఫై చేసిన ఇష్యూస్ 2, ఒకటి మెక్సికో బార్డర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వలసలు, రెండవది అబార్షన్ హక్కులు. ఈ 2 కాకుండా ఆరిజోనాని ఏమైనా ఇంపాక్ట్ గురి చేసే ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఆరిజోనా ఎలా బిహేవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది? తిరిగి మళ్ళీ రిపబ్లికన్గా వస్తుందా, లేకపోతే డెమోక్రాట్స్ తోటే కమలా హ్యారిస్తో ఉండే అవకాశం ఉందా? ఎనీబడి ప్లీజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్. ఎస్ సార్. అరిజోనాలో ఇంట్రెస్టింగ్ అండి, ఇట్స్ బార్డర్ స్టేట్లు ఉన్నారు, చాలా మంది ఇమిగ్రెంట్స్ వస్తున్నారు కనుక అది బేస్డ్ ఆన్ ఈ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో పర్సెప్షన్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్స్, వాళ్ళు బార్డర్ క్రాస్ చేసి అమెరికాకు వచ్చారు కనుక అది నెగటివ్ గా కొంచెం డెమోక్రాటిక్ పార్టీకి నెగటివ్ గా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. దాంతో ఇప్పుడు చూస్తే ఎవ్రీ 4-year ఎలక్షన్ సైకిల్, లాస్ట్ ఎలక్షన్ సైకిల్కు ఈ ఎలక్షన్ సైకిల్కు డెమోక్రాటిక్ ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అరిజోనాలో ఇంకా డెమోక్రాటిక్ పార్టీకి ఎక్కువ రావాల్సి ఉండే, కానీ ఈసారి ఎందుకు 1% ట్రైలింగ్ ఉన్నారంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్ ఇది ఈ బార్డర్ ఇష్యూ అంటని అనుకుంటున్నామండి. అయినా కానీ ఓటర్ టర్న్అవుట్ పైన చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో డెమోక్రాటిక్ పార్టీ ఈజ్ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్. ఈ ఓటర్ టర్న్అవుట్ తోటి అరిజోనాలో 1% కంటే ఎక్కువ డెమోక్రాట్స్ గెలుస్తారని మాకు అనుకుంటున్నాము. ఓకే, సో తిరిగి మళ్ళీ డెమోక్రాట్స్ తోటే ఉంటారన్న ఆశాభావాన్ని, అఫ్కోర్స్ మీరు డెమోక్రాటిక్ సానుభూతి పరలే కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మీరు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పలేదు. బట్ తిరిగి అది మళ్ళీ ట్రంప్కి వెళ్తుందన్న ఆశాభావాన్ని ఎవరైనా వ్యక్తం చేస్తున్నారా? ఎనీ అదర్ ప్యానలిస్ట్? షల్ బి అరిజోనా, హౌ ఇట్ రియాక్ట్స్? కెన్ ఎనీబడి? Will Arizona helps Trump in this election? I apologize. I didn't get all of that, but I can give you my thoughts on Arizona and some of the swing states. As was pointed out rightly, Arizona as a border state, I think is going to tilt toward Trump in this. The border states have experienced dramatic changes as a result of the migrants across the border. I think states like Pennsylvania and Georgia are going to go for Trump. These are important swing states with fairly significant electoral vote counts. And a thing to note about the difference between the polls and the betting websites is, yes, the betting websites have more men betting, but the betting websites aren't asking who will you vote for, they're asking who do you think is going to win. And when people are putting their money on the line, they're a little more careful about speculating on that.
It's Okay. not just I would like Trump to win, or I would like Harris to win. సో జస్ట్ జస్ట్ యాడ్ అండ్ ఒక పాయింట్ చెప్పండి. ఇక్కడ అదేదో సామెతలాగా ఒకటే ఒకరికి వరం ఒకరికి శాపం. సో వాట్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ immigration is an asset depending on which side you're looking at. Like Jayant mentioned before, just because the border state, Democrats might look at it as an asset, వాళ్ళకి ప్లస్ లా అనుకోవచ్చు. For the same reason, Republicans can also say it's an asset for them because it's a border state, because they're tightening up the border controls. సో అట్లా అంటే ఒకటే ఫ్యాక్టర్ పార్టీ దృష్ట్యా అది వరం కావచ్చు శాపం కావచ్చు. బట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ రిపబ్లికన్స్ కి అది హెల్ప్ అవుతుంది. శ్రీకాంత్ గారు పాయింట్ ఉందా చెప్పండి. పాయింట్ ఉంది. ఒక ఇప్పుడు బార్డర్ స్టేట్, ఇట్స్ ఎ బార్డర్ స్టేట్ అండ్ మెనీ ఆర్ హిస్పానిక్స్ డౌన్ దేర్ in Arizona. Yes, because true. close to Almost 19%, yes. 19%. So Hispanics, I mean, from the surveys, it's given that surveys prakaram Hispanics are voting for Republicans this time. Real good number. Almost 80% of Hispanics are for Trump. Reason so definitely Arizona will be positive for Republicans. మరి ఎందుకు లాస్ట్ టైం ఇదే సో కాల్డ్ నెంబర్స్ అరిజోనాలో రివర్స్ అయ్యాయి ఎప్పుడు? ఈసారికి లాస్ట్ టైంకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి. దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ హ్యారిస్ అట్ ఆల్. I interacted with many Hispanics here in Dallas. They were saying like we cannot trust this lady. That's what the opinion is. ఓకే, ఈ బార్డర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు, ఈ బార్డర్ ఇష్యూ మీద క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ట్రంప్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఒక్కసారి ట్రంప్ ఈ బార్డర్ ఇష్యూ గురించి ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి చూద్దాం. ఈసీఆర్ టీమ్ ప్లే ప్లీజ్. Thing on the polling, the biggest thing they have is the economy, and then they have inflation, and then they have the border. And I disagree. I think the border is number one. I think the border and the inflation's terrible, and the economy stinks because of the inflation. It stinks because of the inflation. But I think the biggest thing is the border, because they've allowed millions of people to come in from prisons and from mental institutions and destroy our country. And we're not going to let that happen. సో అది బార్డర్ గురించి రియాక్షన్ అయిన తీరు చాలా సీరియస్ గా చెప్పాడు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం బార్డర్స్ గురించి రేస్ చేసినప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ఐ మీన్ లైక్ రియాక్టింగ్. ఓకే, అరిజోనా అది ఇంకా అబార్షన్ హక్కులకు సంబంధించి కూడా ఉంది. ఐ థింక్ మనం మేబీ డౌన్ ద లైన్ దాని గురించి మాట్లాడచ్చు. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ స్వింగ్ స్టేట్స్ క్రిస్పీగా ఫినిష్ చేద్దాం. జార్జియాలో ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో ఇది ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ మూలాలు ఉన్న వ్యక్తి డెమోక్రాట్స్ తరపున ప్రెసిడెన్షియల్ రేస్లో ఉన్నారు కాబట్టి జార్జియా డెమోక్రాట్స్కి ఫేవర్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? శ్రీధర్ గారు. సో థ్యాంక్స్ అండి. ఈసారి నేను అరుణ్ రోల్ ప్లే చేస్తాను. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఎర్లీ పోల్స్ చూస్తే, ఎర్లీ పోల్స్ లో ఇప్పుడు జార్జియా హ్యూజ్ ఎర్లీ పోల్స్ అయ్యాయి. అండ్ ఆల్వేస్ ఎర్లీ పోల్స్ అంటే మెయిల్ బ్యాలెట్స్ ఇవి చేయడం అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మూడు చేంజ్ అవడానికంటే ముందు జరిగింది కాబట్టి డెమోక్రాట్లకి ఫేవర్ గా ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పదలుచుకుంటున్నారు, రైట్? దట్స్ రైట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఎర్లీ ఓటింగ్ చేసేది ఎక్కువ శాతం ఎప్పుడైనా కానీ డెమోక్రాట్స్, ఎందుకంటే దట్స్ ద థీమ్ ఆఫ్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ. సో మేము ఎప్పుడైతే ఇంత హ్యూజ్ పర్సెంటేజ్ ఓటింగ్ అయింది అక్కడ అంటే సో ఎగ్జాక్ట్ పర్సెంట్ నాకు తెలియదండి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద నంబర్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సెంట్, బట్ దెర్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ ఎర్లీ ఓటింగ్ అయింది. సో దట్ సేస్ దట్ ద డెమోక్రాట్స్ దే ఆర్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ ఎలక్షన్, అబౌట్ దేర్ అబార్షన్ రైట్స్ కానివ్వండి, మళ్ళీ గన్ లాస్ కానివ్వండి. ఈవెన్ గన్ లాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ క్లైమేట్ చేంజ్ బికేమ్ ఎ బిగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ హోల్ థింగ్. సో ఇమిగ్రేషన్ వైస్ makes sense for the Republican side, but when we see on the Democratic side, there is economic growth, healthcare, climate change, education, social justice. These are all important things for Democratic Party. So those are also playing. Whereas in Republican Party, the only one piece that they keep on hitting is about immigration. That's the only thing that is left. That's okay. నేను స్పెసిఫిక్గా వెళ్తున్నాను. సో జార్జియా విషయంలో మీరు ఎలా అంటున్నారు? 2020లో బైడెన్ వెంట ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా డెమోక్రాట్స్ తరపునే ఉండి కమలా హ్యారిస్కి ఫేవర్ అవుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది మిషిగన్కి ఒక క్వాలిటీ ఉంది. ఏంటంటే ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అవుతారో వాళ్ళతో ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు.
అంటే గెలిచే వాళ్ళతోటి ఉంటూ ఉంటారు. సో ఈసారి ఎవరు గెలుస్తున్నారో తెలియదు కాబట్టి గెలిచే వాళ్ళతోనే మళ్ళీ మిషిగన్స్ ఉంటారని చెప్పేసి అనుకోవాలి. ఎనీ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ టు రైజ్ మిషిగన్? ఎందుకంటే మిషిగన్ ఈసారి వాళ్ళు ఎవరు సర్ప్రైజ్ చేస్తారని కూడా ఒక డౌట్ ఉంది. సో ప్రెసిడెంట్ ఒకళ్ళు గెలిచి మిషిగన్ వేరేలా రియాక్ట్ అవుతారా అని. సుకుమార్, వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ మిషిగన్ లో అరబ్ అమెరికన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా వార్ గాజా మీద జరుగుతుంది కాబట్టి మేబీ అక్కడ వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? దట్ ఈస్ ద రీజన్ ట్రంప్ కీప్ ఆన్ సేయింగ్ నేనైతే యుద్ధాన్ని ఆపేసేవాడిని, నేనైతే ఇజ్రాయెల్కి చెప్పి నేను కన్విన్స్ చేసేవాడిని అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు పాయింట్ ఉంది. మీరు అన్న పాయింట్ మీద ది పాయింట్ దట్ యు రైజ్డ్ ఈస్ కరెక్ట్ సార్. సో ట్రంప్, ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ ట్రంప్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్. లైక్ because Biden was supporting Israel, the minorities, US minorities from Middle East are mostly in a thought that we must support Trump ane. Inkokati endante all the industries in Michigan are almost in bankrupt stage. So most of the people in Michigan are jobless, and that jobless youth is strongly promoting Republicans this time. So that is a positive thing for Republicans in Michigan. So it might tilt for Republican Party. Okay, so when you talk about Vijay got the chance. I disagree. And Michigan is going to be blue state. It will be blue state. మీకు ఒక 100,000 మంది మీరు అన్నట్టుగా అరబ్ అమెరికన్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ నాట్ అన్కమిటెడ్ అండి. దే ఆర్ ప్రో డెమోక్రాటిక్ ఆల్వేస్, బట్ దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగ్రీ. బట్ దే అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే ట్రంప్ వచ్చినా బైడెన్ వచ్చినా దే విల్ సపోర్ట్ ఇజ్రాయెల్ నో మ్యాటర్ వాట్. దిస్ ఈజ్ అమెరికన్ పాలసీ, దట్ వన్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సో అది కాబట్టి స్టేట్ లో ట్రంప్ గెలుస్తాడంటాం అనేది ఐ డోంట్ అగ్రీ అండి. ఓకే, గాట్ యువర్ పాయింట్. సో ఫోర్త్ స్వింగ్ స్టేట్ నెవడాలో బైడెన్ కంటే ట్రంప్ ముందున్నారు. ఎప్పుడు బైడెన్ ట్రంప్ మధ్య రేస్ ఉంది అన్నప్పుడు, మళ్ళీ ఎప్పుడైతే బైడెన్ దిగిపోయి కమలా హ్యారిస్ వచ్చారు అన్నారో మళ్ళీ ట్రంప్ నుంచి మళ్ళీ అది కమలా హ్యారిస్ వైపు స్లైట్గా స్వింగ్ అయింది. స్వింగ్ స్టేట్లో కూడా స్వింగ్ అయింది. సో నెవడా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది? కెన్ ఎనీబడీ? నెవాడా గురించి చెప్పాలి అంటే దట్ ఈస్ ఎకానమీ ఇస్ బిగ్ డీల్ అన్నమాట. అక్కడ ఎకానమీ చాలా టాప్ ప్రయారిటీ. చాలా మట్టుకు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న మేజర్ బిగ్ సిటీస్ వచ్చి లాస్ వేగస్ కానీ రీనో కానీ, దీంట్లో చాలా మంది ట్రాన్సియంట్ పీపుల్, దే కమ్ వర్క్ దేర్ అండ్ గో బ్యాక్ టు దేర్ ప్లేసెస్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు చాలా మట్టుకు ఫోకస్ అంతా, ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ లాటినో ఓటర్స్ ఆర్ దేర్. లాటినో ఓటర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ. ట్రూ, బిగ్ టైమ్. సో అందులో ఇంకేంటంటే ఈ ఇప్పుడున్న ట్యాక్స్ బ్రేక్స్, వెన్ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ట్యాక్స్ బ్రేక్స్, మీరు చూస్తే ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ సైడ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే విల్ కట్ all billionaires tax breaks for billionaires, right? Whereas Democratic Party is saying that we will give you, for the middle class and lower class, we will give the tax breaks. So the tax breaks is going to play a very important role andi akkada. Okay. So voters are looking at who is going to get that, and mark ostunda lekapothe aa 1% billionaires ostunda anedi focus aitundi ikkada. Okay, next North Carolina. Shelby must have a word on Shelby ji. Well, I apologize. I couldn't understand the question. Yeah. No, we are discussing about the swing states. We are discussing about the particular state called Nevada. So how it reacts? We are just. I see. And Shelby, prior to that, I want to beg your pardon because being number one news network in India, now a lot of Indians are influencing elections over there. So we are connecting in our local language. So you have to bear with us, and you have to learn Telugu because a lot of states are putting up banners stating that vote for Trump, vote for Kamala Harris in Telugu. So I think very sooner you have to learn Telugu also, being a politician. Yeah, please go ahead. That in Conclave as well. So Satya was asking about NC, North Carolina, like how it's being a swing state, Nevada, how it's going to act. Yeah, Nevada. Yeah. I think North Carolina. Okay. Probably, it may be a bit of a toss-up, but it'll probably go to Harris for the presidential election. But I think North Carolina is going to be solidly Trump. How about Nevada? They're asking about Nevada. Yeah. I think he mentioned it may go Harris. May tilt toward Harris. Nevada may.
but it may be a toss-up. It may be very close. Shall be. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ అంటే ట్రెడిషనల్లీ ఇప్పుడు ది సో కాల్డ్ స్వింగ్ స్టేట్స్ రైట్ దీస్ వర్ నాట్ ద స్వింగ్ స్టేట్స్ ఫర్ ఎవర్ దే చేంజ్డ్ అ లాట్ a few years ago Georgia was not a swing state, it was solidly Republican. Nevada was not a swing state, Arizona not a swing state, Iowa and Ohio, I mean this is like several years ago, they were swing states. So this concept of swing states keeps changing all that. Well, the concept stays the same. The states change all the time. So enduk change aya kuda we should also focus. For example, Georgia was not a swing state until election or 2 elections ago because of migration and non-white voter population, black population moving. So these keep changing. So I just wanted to mention that point. యా దట్ ఈస్ ఆల్సో పాయింట్. Yeah, బట్ that's right. మనం గడిచిన 2-3 ఎన్నికల్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి వి స్వింగ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి స్వింగ్ స్టేట్స్గా వీటిని చూస్తున్నాం. వెన్ ఇట్ ఇస్ పాయింట్ ది నార్త్ కరోలినా టాసప్ స్టేట్గా చెప్తున్నారు కదా దీని ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ట్రంప్ మీద గన్ అటాక్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ క్యాంపు నార్త్ కరోలినా పెట్టినప్పుడు ఇట్ వాస్ హ్యూజ్, ఐ మీన్ లైక్ బూస్ట్ వచ్చింది, బజ్ వచ్చింది అప్పుడు. సో నార్త్ కరోలినా ట్రంప్ టువర్డ్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఏ మేరకు ఉంటుంది అరుణ్? లేదండి, నార్త్ కెరళైనా యూస్ టు బి రెడ్ స్టేట్ అండి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ హెవీ ఇమిగ్రెంట్ పాపులేషన్ మూవింగ్ టు షార్లెట్, ర్యాలీలో దట్ బికెమ్ ఏ స్వింగ్ స్టేట్ ఫర్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. ఈసారి ట్రంప్ ఈవెన్ నౌ ఈజ్ ఓన్లీ లీడింగ్ బై లెస్ దాన్ 1%, బట్ నార్త్ కెరళైనా గవర్నర్ రేస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ బిగ్ వే విచ్ విల్ హెల్ప్ డెమోక్రాట్స్ విన్ దట్ స్టేట్ అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే నార్త్ కెరళైనా గవర్నర్ రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ బిగ్ స్కాండల్. ఈవెన్ రిపబ్లికన్స్ ఆర్ డిజోనింగ్ హిమ్, మా వాడు కాదు అన్నట్టుగా ఆడికి డబ్బులు కూడా ఇవ్వట్లేదు. సో దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇన్ మై ఒపీనియన్, విల్ హెల్ప్ హ్యారిస్ విన్ నార్త్ కెరళైనా. It's North Carolina is the closest compared to last few elections అండి, less than 1%. Yes. అక్కడ కూడా ఓటర్ టర్న్అవుట్ చూస్తే కూడా it is very high voter turnout. I'm hearing Republicans are also voting in the early voting, but there is a lot more Democrats voting in North Carolina in early voting, and we see the trend as favorable to Harris. కింద మస్టాంగ్ గారు వచ్చారండి, అతను చాలాసేపటి నుండి చెయ్యి he was raising his hand. ఓకే మస్టాంగ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అండి. మీరు పెన్సిల్వేనియా అండ్ విస్కాన్సిన్ ఈ రెండింటి గురించి చెప్పాలి. పెన్సిల్వేనియా సిచ్యువేషన్ ఏంటి? బైడెన్ హోమ్ ల్యాండ్ కదా అది, సో అలానే పట్టు నిలబెట్టుకుంటుందా కమలా హ్యారిస్ అక్కడ? కానీ can I just go back to previous Georgia గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I'm an elected official there. Yeah, please go ahead sir. Campaign heavily అన్నమాట. Okay. Republicans are voting under early voting by 3-1 Democrats. And I was listening to Sridhar say that we are a single agenda party. I just want to tell him, when Trump left the office, he left the inflation rate at 1.75. When Biden was there, it was almost 8%. Okay. And unfortunately, there is such a bad media footprint. We never get to hear that. And look at that. And I also have this practical problem. The area which I represent typically is the richest area in whole of Georgia. Just about 5 miles away, my chief of police comes and tells me they apprehended a Mexican couple with 400,000 pills of fentanyl. That is going to affect, that is where when somebody says every state has become a border state, that is how it is relevant. And look at the DEA website. There are 3 Mexicans. They're all illegals. And the reward for that one guy is $10 million. So if you think that if it's a one, I can understand that ఓకే, గాట్ యువర్ పాయింట్. ఇప్పుడు అంటే ఎర్లీ ఓటింగ్ చేసే వాళ్ళంతా డెమోక్రాట్ల వైపే వేయట్లేదు, రిపబ్లికన్లు కూడా వేస్తున్నారని చెప్పదలుచుకుంటున్నారు, రైట్? very very right. ఎందుకంటే ఇది ఒక దారుణమైన విషయం అండి. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఈ అమెరికన్ పాలిటిక్స్ లో ఇది ఒక చాలా దురదృష్టమైన విషయం ఏంటంటే, ఏదైనా కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏదైనా అయింది అంటే, ఒక చిన్నదైనా పెద్దదైనా కానీ, ఇట్ ఈస్ నౌ ట్యాగ్డ్ ఇన్ టు ఏ సోషల్ ఆస్పెక్ట్ రాదర్ దాన్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ ఎ వాట్ ఈజ్ అవర్ కంట్రీ నీడ్. అన్ఫార్చునేట్ గా ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని హైలైట్ అన్ని చెప్పడము హిస్పానిక్స్ చేశారు, మెక్సికన్స్ చేశారు అని అంటున్నారు. కెన్ యూ లివ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ వితౌట్ హిస్పానిక్స్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్? దట్స్ ఓకే. మళ్ళీ అది మళ్ళీ వేరేగా వెళ్తుంది డిబేటు. 1-2 చిన్న చిన్న విషయాలు మీద మనం ఆగొద్దు. మనం బై అండ్ లార్జ్ పెద్ద విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, నాకు
పెన్సిల్వేనియా గురించి నేను అడుగుతున్నాను. పెన్సిల్వేనియా గురించి ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాలా Shall we సర్ప్రైజింగ్ have the point? ఫ్యాక్ట్ ఒకటి తెలిసింది నాకు పెన్సిల్వేనియా గురించి చదువుతున్నప్పుడు. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లోని పప్పు దినుసులు ఖర్చుతో పోలిస్తే పెన్సిల్వేనియాలో చాలా రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయంట, వాళ్ళకి చాలా కోపంగా ఉంది అని చెప్పేసి. అమెరికాలో కూడా ఇలా ఉంటుందా, ఇలా ఆలోచిస్తారా అని చెప్పేసి. ఇంకోటి ఏంటంటే పిరమిడ్ లో మనకి ఈ స్టేటే పైన ఉంది. సో విచ్ ఈస్ వెరీ షార్ప్ అండ్ వెరీ ట్రికీగా. మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ స్వింగ్ స్టేట్స్ లో పెన్సిల్వేనియా హాజ్ ది లార్జెస్ట్ షేర్. 19 ఉన్నాయి పెన్సిల్వేనియాలో, కాబట్టి అది సహజం. అండ్ ఆ పప్పు దినుసులు ఇవన్నీ దట్స్ ఆల్. అండ్ టు శ్రీధర్స్ పాయింట్ యాజ్ వెల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పొలిటిసైజ్డ్ శ్రీధర్ నౌ డేస్, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్ సీజన్. మీరు దగ్గిన తుమ్మినా మీకు ఒక లేబుల్ ఇస్తారు, ట్యాగ్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఐ డోంట్ టేక్ దట్ టూ సీరియస్లీ. బట్ పెన్సిల్వేనియా హాజ్ ది మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, electoral votes in amongst the swing states, and election spending చూసుకున్నా కూడా Shelby Williams has got a point on North Carolina, I think, right? Shelby, you want to add something on NC? It was about issues applicable to Georgia, North Carolina, Pennsylvania. As we saw in the clip of President Trump earlier, he said he thinks the border is the most important, but not the only important thing. And as was brought up just a moment ago, the fentanyl is a product of the open border. I think most of us at least know somebody who has been touched by fentanyl overdose. A person at my child's school, high school, died from it tragically. But it's affecting a number of things, and it has been the case for years. It's not about Hispanics. It's about legal immigration. My wife is a legal immigrant. I assume everybody on this call is a legal immigrant. We've always welcomed immigrants from other countries in America, and I think many of the people who come here from other countries have a much deeper appreciation for America than many of the people who were born here and raised here. And that's important. It's important we always get that enthusiasm and build that enthusiasm. But things from the crime, we've had an uptick in Venezuelan gang activity here in the Dallas area. The fentanyl is a gigantic problem, plus the inflation. And in states like Pennsylvania, which I heard, that's a very industrially heavy state, as is Michigan. So I think the realities of inflation are going to help President Trump in those states. Yes. సేమ్ పాయింట్ నేను ఏదైతే ప్రస్తావించానో, నేను పప్పు దినుసులు కిరాణా షాపులు అన్నాను, ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి షెల్బీ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఏ కీ రోల్. అక్కడ డెఫినెట్ గా ట్రంప్ కి ఫేవర్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి సందీప్ గారు పాయింట్ రైజ్ చేస్తున్నారు. Actually, I'll say some last words because I have to leave because I'm on the poll. So to me point, because I have visited a few states and I have seen the early voting and all those things. And the main issue is the women rights and to save our democracy, because that is the very major point which we are missing in the debate. We don't want to happen January 6th again in this country. We want to live, because right now they are going against Mexican immigrants. Who knows, after some time they will come after us. So that is what we have to save, the democracy, our constitution. That is most priority for everyone. Inflation and all those things everybody knows, and by next year when Fed will drop more points and all those things, I mean the inflation can be in control, but if you lose your democracy, your status, then you cannot get it back. So I'm sorry, I have to leave. షెల్బీ చెప్పినట్టు లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ తో ప్రాబ్లం లేదు, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ తో ప్రాబ్లం అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంది. సో ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ కాదని మీరు చెప్పదలుచుకున్నారా? No, what Sandeep I think is saying, in general, immigrants, they are pigeonholing people. Mexicans are bad, these immigrants are eating pets. This is a lot of negative thing. And then there is a talk that they will take away citizenship from naturalized citizens down the road. So the trend that is going it's not going in the right direction. I think that's what Sandeep has been trying to say. దాని గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా వెళ్దాము. వన్ మోర్ ఫైనల్ స్టేట్ విస్కాన్సిన్ ఒకటి ఉంది. దాని గురించి కూడా ఫినిష్ చేసేస్తే ఒక సెగ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత
ఒక చిన్న క్విక్ బ్రేక్ తీసుకుని నేను మళ్ళీ మనం అప్పుడు సెగ్మెంట్ వైజ్ వేరే సెగ్మెంట్ అప్పుడు మీరు అంటున్న ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ లేకపోతే విమెన్ సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ ఎట్సెట్రా వాటి గురించి మాట్లాడదాం. విస్కాన్సిన్ ఇది కూడా సేమ్ లైక్ మిషిగన్, ఎవరు గెలుస్తారో వాళ్ళతో ఉంటూ ఉంటారు. సో ఈసారి మోర్ ఓవర్ అక్కడ గ్రీన్ పార్టీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ గ్రీన్ పార్టీ ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ టైమ్ దే విల్ రియాక్ట్, బికాజ్ డెమోక్రాట్స్కి వాళ్ళు ఎప్పుడు పక్కలో బలంలో ఉంటారు. మేబీ ట్రంప్కి సపోర్ట్ చేస్తారా ఈసారి గ్రీన్ పార్టీ చీల్చి ఏం చేస్తారా అనేది వీ హ్యావ్ టు సీ. విస్కాన్సిన్ మీద ఎవరికైనా వ్యూ? విస్కాన్సిన్ కూడా ఇట్స్ ఎ టాస్ అప్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ ఎ టాస్ అప్. ఐ మీన్ previously it used to be a little bit pro Democrats, but this time because of the inflation and also border security issues, okay, many people are leaning towards right. Fine, thank you so much. Swing states lo issues, no I'll come swing states lo issues, swing states ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది చూసాము. నిజానికి సుకుమార్ స్వింగ్ స్టేట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయో వీళ్ళ ఒపీనియన్ వింటేనే అర్థమవుతుంది ఎంత డైసీగా ఉందో సిచ్యువేషన్. ఏది కూడా కరెక్ట్గా ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. వీళ్ళే చెప్పలేకపోతున్నారు, ఎవరి వాదన వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారు. సో స్వింగ్ స్టేట్స్ నిజంగానే స్వింగ్ చేయబోతున్నాయి అన్నది తెలుస్తోంది. నాకు ఒక చిన్న బ్రేక్ కావాలి ఇక్కడ, జస్ట్ ఒక హాఫ్ మినిట్ 30 seconds బ్రేక్ తీసుకుంటాను. ఆ బ్రేక్ తర్వాత ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ని మనం డిబేట్ చేయబోతున్నాము. బెట్టింగ్ యాప్స్ ఈ ఎన్నికల్ని ఎలా ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అమెరికా, అరౌండ్ ద వరల్డ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి. కొన్ని స్లైడ్స్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర, రేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎవరి మీద ఎంత పందెం కాస్తే ఎంత పొందొచ్చు ఎంత కోల్పోతారు అనే డేటా కూడా మన దగ్గర ఉంది. చాలా సర్ప్రైజ్. అమెరికా థింక్స్ టుడే పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్ 2024కి తిరిగి స్వాగతము. డిస్టింగ్విష్ గెస్ట్స్ కూడా తిరిగి స్వాగతము. అండ్ మీరు ఎన్ఆర్ఐలు వాట్సాప్ వీడియో కాల్ చేయొచ్చు, ఇక నుంచి గెస్టులతో మాట్లాడచ్చు. వీడియో కాల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ప్లే చేస్తున్నాం, అక్కడ చూడొచ్చు. 8006036036. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ 8006036036. వాట్సాప్ వీడియో కాల్కి మాత్రమే యాక్సెప్టెన్సీ ఉంది, నార్మల్ కాల్ చేయొద్దు ప్లీజ్. చేసి మీరు ఈ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్లో యూఎస్ ఎలక్షన్ గురించి మాట్లాడచ్చు. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు ది బెట్టింగ్ యాప్స్. ఎందుకంటే నిజానికి ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఈ స్పెక్యులేషన్ గేమ్ చాలా పెద్ద ప్లే చేస్తుందని సుకుమార్ నేను మధ్యాహ్నం నుంచి అనుకుంటూ 2-3 వెబ్సైట్ల నుంచి ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ తీసి ఒక సెగ్మెంట్ తయారు చేసాం. కానీ మేము దేని గురించి మాట్లాడకుండానే ఈ గెస్ట్లంతా కూడా బెట్టింగ్ యాప్స్ గురించి ప్రస్తావించారు, విచ్ మీన్స్ ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఎంత ప్లే చేస్తున్నాయి అనేది ఓ రకంగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 1-2 బెట్టింగ్ యాప్స్ ఇమేజెస్ నేను మీకు చూపించి అవి ఎలా ప్లే చేస్తున్నాయో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. పీసీఆర్ టీమ్ ఒక ఇమేజ్ ప్లే చేయండి బెట్టింగ్ యాప్స్లో. ఎస్, ట్రంప్ వర్సెస్ కమలా హ్యారిస్ మధ్య ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే, మీరు ట్రంప్ గెలుస్తాడు అని చెప్పి బెట్ చేయదలుచుకుంటే 67 రూపీస్ బెట్ చేస్తే చాలు. సారీ, 100 రూపీస్ యూ హ్యావ్ టు బెట్, కానీ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 67 రూపీస్ బికాజ్ ట్రంప్ ఈజ్ ఫేవరెట్ హియర్. 100 రూపాయలు మీరు బెట్ చేస్తే మీకు 67 రూపాయలు మాత్రమే వస్తాయి ట్రంప్ గెలిస్తే, ఎందుకంటే ట్రంప్ ఈజ్ ఫేవరెట్ హియర్. అదే కమలా హ్యారిస్ గెలుస్తుందని చెప్పి మీరు అనుకుంటే మీరు 70 రూపాయలు బెట్ చేస్తే చాలు, యూ విల్ గెట్ 100 ఇఫ్ కమలా హ్యారిస్ విన్స్. అంటే కమలా హ్యారిస్ ఫేవరెట్ కాని వాళ్ళకి తగ్గించి అమౌంట్ ఇస్తారు. ఈ సంక్రాంతి కోడి పందాలు అప్పుడు కోసి పందాలు అంటారే ఆ టైప్ అనమాట. ఇది 1:1లో ఉండదు. గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ తక్కువ ఇస్తారు, కానీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ మ్యాక్సిమం 100% అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ట్రంప్ ఇప్పుడు లీడింగ్లో ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా ఈ డేటా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ట్రంప్ ఎంత లీడింగ్లో ఉన్నాడు, 100 రూపాయలు బెట్ చేస్తే 67 రూపాయలు మాత్రమే మీకు వస్తుంది, ఎందుకంటే అంత బాగా ట్రంప్ గెలుస్తాడన్న నమ్మకం అక్కడ వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి కమలా హ్యారిస్ గెలవదని అనుకుంటున్నారు, అందుకని మీరు జస్ట్ 70 రూపాయలు ఇవ్వండి చాలు, ఒకవేళ కమల గెలిస్తే మేమే 100 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఈ డేటా స్లైట్ ఫ్లక్చువేషన్ ఉంటుంది, 1-2 రూపీస్ అటు ఇటుగా, ఎందుకంటే ఇది కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. ఒక గంట క్రితమే ఈ స్లైడ్ తయారు చేసినప్పుడు ఉండే రేషియో ఇది. దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎవరు ఇప్పుడు లీడ్లో ఉన్నారు. ఆల్రెడీ సోకాల్డ్ డిస్టింగ్విష్ గెస్ట్ అంతా కూడా చెప్పింది అదే, బెట్టింగ్ యాప్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ట్రంప్ గెలుస్తాడని చెప్పి చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి. బట్ క్వైట్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఒక నెల రోజుల వెనక్కి వెళితే కమలా హ్యారిస్ చాలా లీడ్లో ఉంది అని చెప్పారు. ఆ రోజు కమలా హ్యారిస్గే పాజిటివ్గా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ట్రంప్కి మారిపోయింది. ఈ 67 రూపాయలు ఇలా ఉండాలన్న రూల్ కూడా లేదు. రేపో ఎల్లుండో ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసేసరికి మేబీ 1 రూపీకి ½ రూపీయే ఇస్తాము, అర్ధ రూపాయే ఇస్తాము అని ట్రంప్ మీద చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు. ఓకే, పీసీఆర్ టీమ్ సెకండ్ స్లైడ్ వచ్చిందా కాల్చేది? ఓకే,
ఇంకొక స్లైడ్ కూడా వస్తుంది, దాని గురించి కూడా వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో సిచ్యువేషన్ చూసారు కదా ఎలా ఉందో సుకుమార్. స్టాక్ మార్కెట్స్ పీక్ లో ఉన్నాయని చెప్పి బెట్టింగ్ మీద ఎక్కువగా బెట్టింగ్ జరుగుతున్నట్టుగా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ప్లస్ దట్టు లీగలైజ్ చేయడం అంటే మొదటిసారి ఇది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించినప్పటికీ కూడా లీగలైజ్ చేయడం అనేది అమెరికాలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే చాలా మంది అమెరికా ఎలక్షన్స్ మీద బెట్టింగ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఓకే, బెట్టింగ్ ఎంత మాత్రం సేఫ్ కాదు, మంచిది కాదు. నా ఉద్దేశం బెట్టింగ్ని ప్రోత్సహించడం కాదు, వెబ్సైట్లో ఎలా ఉందో చెప్పి గెలుపోటముల మీద స్పెక్యులేషన్ ఎలా నడుస్తుందో చెప్పే ఉద్దేశమే నాది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు డిబేట్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇంతకుముందు ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు షెల్బీ చెప్పారు అండ్ ఇంకొకళ్ళు కూడా చెప్పారు. ఏమని అన్నారంటే బెట్టింగ్ యాప్స్ మేల్ డామినేటెడ్ ఉంటాయి అని, రైట్ చెప్పారు. ఓకే, బెట్టింగ్ యాప్స్ మేల్ డామినేటెడ్ ఉంటే 2016లో హిల్లరీ క్లింటన్ ఓడిపోయి ట్రంప్ గెలిచినప్పుడు సోకాల్డ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ మేల్ డామినేటెడ్ కాదా? మరి ఆ రోజు ట్రంప్ 20% గెలుస్తాడు, 80% హిల్లరీ గెలుస్తుందని చెప్పింది మేల్ డామినేటెడ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ కదా. కానీ రిజల్ట్ ట్రంప్కి అనుకూలంగా ఎందుకు వచ్చింది? ఆ రేస్ చేసిన వాళ్ళిద్దరూ దీనికి సమాధానం చెప్పండి. 1996లో బెట్టింగ్ వాజ్ నాట్ లీగలైజ్డ్ ఇన్ యుఎస్ అండి, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. సుకుమార్ గారు ఇందాక చెప్పినప్పటికి ఇప్పటికి now most of the states are betting legalized ikkada. So I don't know what numbers they said there, if they said they are from outside the US, adi teliyadu. Kani ippudu I'm just used the betting apps and enduku cheppanante anta tight ga undani cheptaniki cheppanu gaani I'm not saying betting apps are accurate. Very less percentage of people use betting apps, so okay. I don't think we should. ఓకే విజయ్ గారు, సారీ మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు సెకండ్ స్లైడ్ వచ్చింది, అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. హూ విల్ విన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్? ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను కట్ చేసి అందులోంచి తీసుకొచ్చి ఇచ్చాం మీకు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎస్ 61%, కమలా హ్యారిస్ 39%. అండ్ యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్. అక్టోబర్ 4న నిజానికి ఇట్స్ ఎ క్లోజ్ కాల్. ఎలా ఉందో చూడండి ఈ గ్రాఫ్. కేవలం పాయింట్ పర్సంటేజ్లో అక్టోబర్ 4 నుంచి చేసుకుంటూ వచ్చారు. అదే అక్టోబర్ 15కి వచ్చేసరికి ట్రంప్ ఈజ్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ అప్ అండ్ కమలా హ్యారిస్ లూజింగ్ బ్యాటిల్. అలాగే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అక్టోబర్ 26వ తారీఖుకి, అంటే ఇవాళకి కమలా హ్యారిస్ 39%కి వచ్చేసింది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలుస్తాడని చెప్పేసి 61% అని చెప్తున్నారు. సో అక్టోబర్ 4కి అక్టోబర్ 26కి కేవలం 22 రోజుల డిఫరెన్స్లో ఎంత తేడా ఉందో గమనించండి. అక్టోబర్ 4ని మీరు గమనించండి. ఇది కాల్షీ.com అని చెప్పేసి ఒక లైవ్ వెబ్సైట్లోంచి తీసుకున్నది. ఈ రెండు ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి, ఒకరోజు కమలా హ్యారిస్ ఒకరోజు ట్రంప్ అని చెప్పి. బట్ వేరాజ్ అక్టోబర్ ఆల్మోస్ట్ 10th తర్వాత గేమ్ చేంజ్ అయిపోవడం మొదలెట్టింది. ఎందుకు చేంజ్ అయిందో తెలియదు. 15 తర్వాత ఆ గ్యాప్ ఇంకా పెద్దదైపోతూ వచ్చింది అండ్ 26కి ఇంకా పెద్దదైపోయింది. సో డౌన్ ద లైన్ ఇంకేమవుతుంది అంటే ఇవన్నీ ప్రామాణికం కాదు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే హిల్లరీ క్లింటన్ గెలుస్తుంది, ట్రంప్ ఓడిపోతున్నాడు అని ముక్త కంఠంతో ప్రపంచం మొత్తం కోడై కూసింది, కానీ రిజల్ట్ మాత్రం వేరుగా వచ్చింది. ఇవేం ప్రామాణికం కాదు. బట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఓటర్స్ ప్రభావం చెందుతారా? ఇవి అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయా? ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ ద డిబేట్. విజయ్ గారు చెప్పండి. దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎలక్టరేట్ మీద. కాకపోతే ది మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది debacle of Kamala is in most of the 99% of the interviews that she did, most of the time she is doing word salad. She is not concluding anything nor giving any solutions to the problems. Her complete agenda is word salad, just beating around the bush, and there is no conclusion on any question that is being asked. So adi major that was the major andi. So she needs to work on it and she needs to give accurate answers. Okay, నాకు పాయింట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఇఫ్ మీరన్నది కరెక్ట్ అయితే మొదటి డిబేట్లో ప్రెసిడెన్షియల్ డిబేట్లో నాట్ బైడెన్ వర్సెస్ ట్రంప్, నేను మొదటి డిబేట్ అంటుంది ట్రంప్ వర్సెస్ కమలా హ్యారిస్. మొదటి డిబేట్లో మీరు అంగీకరిస్తారా నాతోటి కమలా హ్యారిస్ పై చేయి సాధించిందని చెప్పి ప్రపంచం అంతా అనుకుందని చెప్పి? అది పెయిడ్ మీడియానే, దట్ ఈస్ జస్ట్ ది పెయిడ్ మీడియా నెరేటివ్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి ఎందుకు కన్ఫెషన్ రూమ్ కి ట్రంప్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ, ఇఫ్ దట్ ఈస్ రైట్, కన్ఫెషన్ రూమ్ కి ట్రంప్ ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? సార్ ఏమైందంటే అండి అక్టోబర్ ఫస్ట్ నా పాయింట్ కి సమాధానం చెప్పగలరా ఎవరైనా? కమలా హ్యారిస్ మొదటి డిబేట్ లో పై చేయి సాధించింది అని పెయిడ్ మీడియా చేసి ఉంటే ముస్టాంగ్ జీ, so I ఎందుకంటే they were occasions where
Trump was fact checked numerous times, and this lady was given very, very easy questions, like saying, Yeah. "Oh, what is your favorite color?" Whereas Trump gets like, "What do you think about Charlottesville? Why did you make this statement?" Atlan controversial questions adutaru. But for That was 3:1. That was 3:1. "Oh, what do you think the Charlottesville? What do you think about Trump's statement on Charlottesville?" I'm giving an example, and that reason why It was very clear, and Kamala Harris won the debate outright in the first The debate. answers that came from Because Trump were still solid when No, compared Trump- to Initially, when she started, I'm a debate Trump never focus on the subject. Jay garu, she had an advantage. Jay garu, She had an you have advantage. something to say? Initially, ఒకటేంటంటే agreeing అండి, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ కమలా హ్యారిస్ విన్ అవుట్ రైట్ అండి, దెర్ ఇస్ నో డిబేట్ అబౌట్ ఇట్. Okay. And also the question about Kumar, I won't gonna give, make a I won't give a biased statement. opinion. I'll give an analysis. No, I think Arun Ayyagari can maybe, because ఆయన మధ్యస్థంగా ఉన్నారు కాబట్టి అనలిస్ట్ గాని. అరుణ్ జీ మీరేమంటారు దీనికి? Yeah. So I won't give lopsided statements, Andy. So the issue there is not issue. When she took the garden debate stage, first time ఆమెకి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవర్ గా పనిచేసాయి. I'm not saying she's not qualified, but what I'm saying is జెండర్ కావచ్చు, సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద క్యాండిడేట్ కావచ్చు, dissatisfaction with Biden as a candidate కావచ్చు, age factor also played with her. The color, race, ethnicity, a lot of factors played. So she could have used it to her advantage. Kani అవి సస్టైన్ అవ్వలేదంటారా? అది fizzle out అయిపోయేసరికి Trump is showing. I think there's a point, right? I want point like this. I agree with that, and one statement if I can make. From the debate to, it is very clear Kamala Harris won the debate. It's not a paid media. It was a very well recognized media. ఫ్యాక్ట్ చెక్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇమిగ్రెంట్స్ వచ్చి పెట్స్ తినేస్తున్నారు అంటే దానికి ఫ్యాక్ట్ చెక్ చెయ్యాలి కదండి. ఏదో ఒకటి 100% అబద్ధాలు మాట్లాడితే యాంకర్స్ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఫ్యాక్ట్ చెక్. ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయడం తప్పు కాదు. ఇప్పుడు ఎందుకు సస్టైన్ కాలేదు అనేది కూడా ఐ అండర్స్టాండ్, ఐ బిలీవ్ దాట్. ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్ వచ్చినాక హైప్ తోటి షీ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ట్రంప్ దెన్ ఆన్ ద పాలసీస్ అని మాకు కూడా కొంచెం ఉన్నది, డెమోక్రాట్స్ కూడా. ఐ థింక్ షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దట్, అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ ద అదర్ డైరెక్షన్. after Biden, the bar could not hold అనేది అండి. అక్టోబర్ 1st వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ డిబేట్ అయిందండి. ఎవ్రీబడి థాట్ ట్రంప్ హ్యారిస్ వన్, సో దే ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ గై వాల్స్ టు విన్ టూ. ఎప్పుడైతే జేడి వ్యాన్స్ డిడ్ బెటర్ దాన్ వాల్స్, దట్స్ వేర్ ద ఇన్సెక్యూరిటీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద డెమోక్రాట్స్. దట్స్ వేర్ ద, మీరు చూడండి గ్రాఫ్, అక్టోబర్ 1st తర్వాతే పెరిగింది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అది. అంతేగాని ఇంకొక రీజన్ వై, అని అడిగి one reason why she is losing is she's using teleprompter. She is using teleprompter and getting all the directions from someone. She alone herself do not have a strong will or knowledge to how to come back in the ఓకే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ట్రంప్ కమలా హ్యారిస్ గురించి ఇదే విషయంపై మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారో ఒకసారి చూద్దాము. లెట్స్ ప్లే దిస్. So bad. You got a little dose of bad management. You got a little dose of incompetent people. You know where she is tonight? She's out partying. So Israel is attacking. We got a war going on and she's out partying. At least we're working to make America great again. That's what we're doing. సో షీస్ పార్టీయింగ్ అని చెప్పేసి lot of misinformation అన్నమాట. not even attending any rallies. That is a big drawback with her, because she doesn't have her own knowledge. మీది కమ్యూనికేషన్ సరిగా లేనట్టుంది. ఒకసారి ప్లీజ్ చెక్ అండి. ఐ విల్ కమ్ టు యు. మీడియా అని ఓకే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ ఓకే ఫైన్. మనం ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను ఏదైనా ఒక సెగ్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ సెగ్మెంట్ మీదే మాట్లాడదాం. స్టిక్ అని మీరు వేరే దాని మీదకి వెళ్తున్నారు. ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ నిజానికి అంతే ఇంపాక్ట్ గురి చేస్తాయి అని చెప్పి నేను అలా అని దాని మీదే కూర్చోలేను కూడా. ఓకే వన్ థింగ్ సార్, బెట్టింగ్ యాప్స్ మీరు చూపించిన గ్రాఫ్స్ కి ఇంపాక్ట్ దీని వల్లనే వచ్చిందని
చెప్తున్నాం. ఓకే చెప్తున్నారు, ఫైన్. And also ఓకే the- నెక్స్ట్ డేటా కరెక్ట్ అంటారు. What was that? Manipulative. Betting apps are very manipulative. manipulative. Nish, Very Nish, manipulative. do you want to Play add something like- on this? Polymarket, when they did the polymarket did this one, they wanted to make money out of that. That is clearly shows how manipulative it is, right? So please, manipulation is this more betting done by apps, historical never ever a presidential candidate won just based on their debates, never. But of course, even of if course. See, శ్రీధర్ ఒక మాట అండి, Yeah. బెట్టింగ్ యాప్స్ అని అంటున్నాం కానీ ఈ సో కాల్డ్ ఒపీనియన్ పోల్స్ కానీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కానీ there's no difference కదా. బెట్టింగ్ యాప్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాయో వీళ్ళు అలాగే ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. బట్ But దేర్ the predictions are only also represent few Inquiri, portions of the they could be pure emotions and they could be pure Surveys are more scientific కదా. The surveys are done in a scientific way. Yeah, Betting apps are exactly. more on the బట్ ఏమైంది Betting apps are more 2016 లో exactly. సైంటిఫిక్ వే చేసింది ఏమైంది? 2016 లో ప్రపంచం మొత్తం హిల్లరీ క్లింటన్ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు కదా. హిల్లరీ క్లింటన్ Scientific అయినా ఉంటది, margin of error. గెలిచింది. కాదు, Shelby has a question. 4 రోజుల క్రితం హర్యానా ఎన్నికల రిజల్ట్ వచ్చిందండి. రిజల్ట్ రావడానికి ముందు 100 ఒపీనియన్ పోల్స్, 100 ఒపీనియన్ సర్వేస్, పోనీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్, పోనీ ఎగ్జిట్ పోల్ అయిపోయిన 2 రోజుల తర్వాత వచ్చిన పోస్ట్ పోల్, దేశంలో ఒక్కళ్ళైనా హర్యానాలో బీజేపీ గెలుస్తుందని చెప్పారా? కరెక్ట్ హిల్లరీ క్లింటన్ గెలిచింది. జస్ట్ టు క్లారిఫై, సత్య గారు, ఈ విషయంలో మధ్యలో ఒకసారి అసలు మీడియా ఏముంటుందో కూడా చూద్దాం. ఎందుకంటే ఓన్లీ బెట్టింగ్ యాప్స్ అనే కాకుండా మీడియా ప్రిడిక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం. మీరు ఒకసారి దాన్ని ప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే, ఆల్రైట్. హూ ఈస్ లీడింగ్ ద పోల్? నేషనల్ పోల్ యావరేజెస్ చూపిస్తున్నారు, ఒకసారి చూడండి. కమలా హ్యారిస్ 49% అండ్ ట్రంప్ ఈజ్ 48%, జస్ట్ 1% డిఫరెన్స్. అది కూడా చూడండి సైమిల్టేనియస్గా ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందో. ఆగస్టులో నిజానికి క్రాస్ అయ్యింది. ఆగస్టులో క్రాస్ అయిన తర్వాత హ్యారిస్ చాలా పైన అండ్ ట్రంప్ కిందకి, అలాగే ప్యారలల్గా సేమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ తోటి జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ అగైన్. మళ్ళీ ఆగస్టులో సిచ్యువేషన్ ఎలా అయితే ఉందో ఆ పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దగ్గర అవుతున్నారు. కేవలం 49% అండ్ 48%. దిస్ ఈజ్ ఎలక్షన్ డే. ఆగస్టు 4th, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ అండ్ ఎలక్షన్ డే November 4th. సో చూడొచ్చు. దీంతో పాటు ఒకసారి స్వింగ్ స్టేట్స్ డేటా కూడా ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఇది జార్జియాలో, మిషిగన్లో, ఈ 2 చోట్ల కూడా చూడండి. జార్జియాలో 49% ట్రంప్ అండ్ 48% కమలా హ్యారిస్. మిషిగన్లో 48% కమలా హ్యారిస్ అండ్ 48% ఈక్వల్ ట్రంప్. నెక్స్ట్ నార్త్ కరోలినా 49 ట్రంప్ అండ్ 48 కమలా హ్యారిస్. విస్కాన్సిన్లో 49 and 48. ఇమాజిన్ హౌ క్లోజ్ ఇట్ ఈస్. ఇవన్నీ బెట్టింగ్ యాప్స్ లాగానే ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిట్ పోల్ ఆర్ పోస్ట్ పోల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, మీరు ఏమైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు కాక. ఆ స్లైడ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, యాజ్ అ పోల్స్టర్ ఐ కెన్ సే, ఆ స్లైడ్ లో మీరు చూపించిన స్లైడ్ లో మీరు ఒకదాని మీద ఫోకస్ చేయలేదు. మీరు అక్కడ పేర్ల కింద రెడ్ లో ఆర్ బ్లూ లో less than 1 అని ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. 49, 48. ఓకే, shall be raised is So just one sentence and I'll finish అండి. ఆ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ జనరల్లీ 2.2 to 2.5% ఉంటుంది. మీరు చూసుకున్నట్టయితే దిస్ డిఫరెన్స్ is well within the margin of error. So these should not be taken too serious, number 1. Number 2, it also depends on the sampling size. నాకు తెలిసి maximum 2000-3000 sampling size ఉంటుంది అక్కడ నాకు తెలిసి, and that cannot be truly extrapolated as a mood of the nation. I just want to clarify that. అంటే ఇప్పుడు మన శాంపుల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది జనరల్ గా అక్కడ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి, ఒక అసెంబ్లీ యావరేజ్ మీద 2 లక్షలు ఉంటుంది. వీళ్ళు 750 నుంచి 1250 శాంపుల్ తీసుకుంటారు. అక్కడ శాంపుల్ సైజ్ మరి ఏ బేస్ మీద తీసుకుంటారు, అక్కడ సిస్టమే వేరు కదా అసలు. థౌజండ్స్ లో ఉంటుందండి. ఇంకోటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీకు రూరల్ ఓటర్స్ ఉంటారు, కాలేజ్ ఎడ్యుకేటెడ్, వైట్ రూరల్, మళ్ళీ అర్బన్, college graduates, black, Asian, Malay, Hispanic lo kuda there will be some Cuban, there will be some Mexican. Scientific survey la avanni include chestaru anukunta. Okay, fine. Shall be raised you raised Yes. Yeah, please tell me. Yes, I take all polls with a grain of salt. And a great example of why is 2016. All the polls on the presidential election were way off, even the exit polls. A big reason for this is because when people are polled, whether it's online in an exit poll, they don't necessarily want to tell the pollster how they really feel. The most accurate poll is the stock market. After the convictions of President Trump in May and after the assassination attempt in July,
stocks went up. Now, they could go up for a variety of reasons, not just for that, but most people felt that both of those events gave Trump a boost, and the stock market agreed. The stock market is the most accurate poll there is, because unlike a betting website, there's a lot more money involved in the stock market and a lot more people betting. The sample size is almost total. Yeah, Shelby, you heard a lot I fully agree with you, Shelby. సుకుమార్, నేను కూడా అగ్రీ చేస్తాను. ఎందుకంటే మార్కెట్ని మించి ఎవరు స్టడీ చేయలేరని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు షెల్బీ. Nish, want to add something in this? Yeah. So the other thing you have to worry about is the polls that the media does. They want to make it as close as possible because there's billions of dollars on the line for advertisement. So they don't necessarily want to say, hey, this is an easy win for one side or the other. They want to say, hey, you gotta, so close. And they want both the parties, Republicans and Democrats, to spend billions and billions of dollars. So I don't necessarily put any basis on the polls, as mentioned previously, or the betting website, or the market per se. Unfortunately, the real people that go down to vote, those are the people that will decide. Not the markets, not the polls, not the betting websites. That's what it will come down to. Yeah, Masangi have something to say. ఈసారి వైడ్ గా స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే ద పోల్స్టర్ ఆర్ కరెక్టింగ్ ఫర్ ద హిలరీ క్లింటన్ ట్రంప్ అయినప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆ పోల్స్ చాలా రాంగ్ అయినాయి. దే థాట్ దేర్ వాజ్ లాట్ మోర్ సపోర్ట్ ఫర్ ట్రంప్ దెన్ దే హ్యాడ్ ప్రెడిక్టెడ్. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ కరెక్షన్. ఆ కరెక్షన్స్ చేయడంలో దే ఆర్ గోయింగ్ ద అదర్ వే. ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ సపోర్ట్ ఫర్ కమలా హ్యారిస్, దీస్ పోల్స్ ఆర్ నాట్ షోయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కరెక్షన్ అని కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారండి. But unfortunately, Okay, we Masangi. we cannot use our debates or these polls or even stock market. Unfortunately, these are not. Okay, Sridhar, ఒక్క నిమిషం. Let's talk to Masangi. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో గతంలో జరిగిన బెట్టింగ్ నెంబర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రీపోల్స్ కావచ్చు, ప్రీపోల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, వాటికి ఈ ఎలక్షన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ 4 yearsలోనే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఎక్కువ జరిగింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చాలా టూల్స్ వచ్చాయి. ఇలాంటి టైంలో ఈ నెంబర్స్ని ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు? My general opinion is whether it is polls or betting apps, they are reflecting a general trend. If you see the trend, Kamala is dropping and President Trump is climbing. That is more important than individual numbers. The trend lines are more important. As you correctly pointed out, they actually, initially Trump was high, then Kamala took off, and they ran parallel. Thereafter, subsequently, Kamala started. Now, as you get, polls are getting, if you look at, I don't know how many of you have seen yesterday's interview with Anderson and Kamala Harris. It was an unmitigated disaster. Even he was holding his head thinking, what have I asked this question? It reminded me of Arnab Goswami asking Rahul Gandhi questions. They were confused. It's okay. Fine. Okay. అర్థమైంది, మీ పాయింట్ అర్థమైంది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం విజయ్ గారు, ఐ నీడ్ వన్ మోర్ బ్రేక్ హియర్. బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఈ ఇష్యూను పక్కన పెట్టేసి ఇంకా చాలా సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అందులో 1-2 చెప్తాను నేను మీకు. మీన్ వైల్ యూ కెన్ దాని గురించి ఆలోచించవచ్చు. అమెరికా ఎన్నికల్లో ప్రముఖుల మద్దతు అనేది ఒక కొలబద్దగా చెప్తూ ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో వై. ఫలానా పాప్ సింగర్ వచ్చి ఫలానా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే గెలిచేస్తారు, లేకపోతే ఫలానా బిజినెస్ మ్యాన్ వచ్చి ఫలానా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే గెలిచేస్తారు అన్న భావజాలం అమెరికాలో ఎందుకు ఉంటుంది? ప్రముఖుల మద్దతు కూడగట్టాలని ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్లు కూడా ఎందుకు వెంపర్లాడతారు? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, విరాళాలు రావడం కూడా ఒక కొలబద్ద. ఎక్కువ విరాళాలు వస్తే గెలుస్తారా? ఏ బేసిస్ మీద చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి అనేక ఇష్యూస్ ఇంకా మనం మాట్లాడు. పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్ 2024 వాట్ అమెరికా థింక్స్. సో దానికి సంబంధించి మనం డిబేట్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. వాట్సాప్ వీడియో కాల్కి చెప్పాము, బట్ నో ఎన్ఆర్ఐ కాల్డ్ సో ఫార్. ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడడానికి. వాళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసామండి ఎవరు గెలుస్తారో. అవునా? ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐస్ కి దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కదా. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మందికి అమెరికాలో ఎవరు గెలుస్తారు, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ప్రపంచం అంతా కూడా అమెరికా పెద్దన్న వైపు కదా చూస్తున్నారు. అలాగా. ఓకే, ఇంకొకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను. వాట్సాప్ వీడియో కాల్, ఎన్ఆర్ఐస్ కాల్ చేయాల్సిన వాట్సాప్ వీడియో కాల్ 8006036036 ప్లే అవుతుంది కూడా. నో బ్యాండ్స్లో మీరు చూడొచ్చు. మీరు వాట్సాప్ వీడియో కాల్ చేసి మీ క్వశ్చన్ ఆర్ మీ ఒపీనియన్ని ప్యానెల్ తోటి, గెస్ట్ ప్యానెల్ తోటి షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్
మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్. ఆ సెగ్మెంట్కి మూవ్ అవ్వడానికంటే ముందు ఒక చిన్న బైట్ ప్లే చేస్తాను నేను. పీసీఆర్టీ. Electric cars are great, and Tesla's great, and Elon's great. He is the greatest guy, by the way. He gave me the, and there's a great market for them, but they can't all be electric. We have liquid gold, we have gasoline, we have oil and gas, we have gasoline. China doesn't have gasoline, and the electric cars are all going to be made in China. That's the way it is. That's the way it is. So we're going to change it around. We're going to have hybrids. We're going to have gasoline-powered cars. We're going to have electric cars. We're going to have everything. Maybe not hydrogen cars. You know why? Because they blow up, and when they blow up, you are not recognizable. All right. టెస్లా కార్కి యాడ్ లాగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రంప్ ఎవరి గురించి ఈ కమెంట్ చేశారో. ఈలాన్ మస్క్ మీద పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు ట్రంప్. అట్ ది సేమ్ టైం ట్రంప్ కూడా ఆదిశేషుడు భూభారాన్ని మోస్తున్నట్టు ట్రంప్ గెలుపు బాధ్యతల్ని భుజాన్ని వేసుకుని ఊరూరా తిరుగుతున్నాడు ఈలాన్ మస్క్. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? నాట్ ఓన్లీ ట్రంప్, ఒక పాప్ సింగర్ కమలా హ్యారిస్కి, ఒక డైరెక్టర్ ట్రంప్కి, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కమలా హ్యారిస్కి ఎందుకు ప్రముఖుల మద్దతు ఇలా బాహాటంగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అమెరికాలో? ఈ సంస్కృతి ఇండియాలో ఉండదు కదా. అక్కడ మాత్రమే. అఫ్కోర్స్ ఇండియాలో కూడా ఒకటి అలా ఉంటుంది, బట్ బై అండ్ లార్జ్ చెప్తున్నాను నేను. చిరంజీవి కెనాట్ కమ్ అండ్ సే నేను ఫలానా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి. లైక్ వైజ్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అమెరికాలో అలా ఉండరు. వాళ్ళు స్టాండ్ తీసేసుకుంటారు, ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం పాపం కష్టపడుతూ ఉంటారు. యా రెడ్డి గారు, శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు. యా సో most of the Hollywood stars are pretty much behind Democrat Party, most of them. Because that's an easy thing for us. There is nothing controversial, and they can always remain on the minority side. Okay, Trump గెలిస్తే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, గెలిస్తే కూడా, because Trump is not going to take revenge on anyone. But if it happens the other side, there is a trouble. రివెంజ్ తీసుకుంటారని కాదు నేను అనేది. మనం మద్దతు ఇచ్చేటప్పుడు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ కూడా ఆలోచిస్తారు కదా, బట్ అక్కడ ఎందుకు ఆలోచించారు బిహైండ్ ఇట్ అనేది నేను అడిగాను. ఇలాన్ మస్క్ సపోర్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, కంట్రీ విల్ నాట్ బి ది సేమ్ ఇఫ్ హ్యారిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎలెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రీజన్. అండ్ లాస్ట్ 3.5 years they did not do anything, and inflation has gone like anything, and most of the industries are really on bankrupt. They are going bankrupt, all of them almost. There is no place where these layoffs are shown. Many companies are laying off. ఎన్నో కంపెనీస్ లే ఆఫ్ చేస్తున్నాయి, కానీ ఆ డేటా ఎక్కడ బయటికి రాదు. ఎందుకంటే ఇన్ఫోసిస్ లే ఆఫ్ చేస్తుంది, యాపిల్ లే ఆఫ్ చేస్తుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ లే ఆఫ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. Media don't even cover that information. So based on that, Elon Musk pretty much know what exactly is happening in the industry, being an industrialist. So that is the reason he's జయంత్ గారు, చాలా సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఏంటంటే, జయంత్ గారు ఒక్క నిమిషం, విజయరెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. మీరు విజయరెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఇదే ట్రంప్ క్యాపిటల్ హిల్ ఇష్యూ అయినప్పుడు, లేకపోతే వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నప్పుడు, ఎక్స్ అధినేత కాబట్టి ఆయన ట్రంప్ అకౌంట్ని బ్లాక్ చేసి అదే ట్రంప్ని ఇప్పుడు భుజాన్ని వేసుకుని ఎందుకంటే ఏమైందంటే, ఇప్పుడు మీరు రిపబ్లిక్ పార్టీ క్యాన్సలింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ మ్యాండేట్ ఇస్ అ మేజర్ వన్. ఇప్పుడు మీరు రిపబ్లిక్ పార్టీ మేనిఫెస్టో చూస్తే, cancel the electric vehicle mandate is one of the key item in that one. So now వ్యాపార లావాదేవీలు అంటారు. ఓకే జయంత్ గారు, ఇంకొకటి ఇండియాకు యుఎస్ కు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. జయంత్ గారు, let me finish one. శ్రీధర్ గారు పాయింట్ తెలిసిపోయింది కదా, ఇంకా అక్కర్లేదు, మీరు మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. అంటే వ్యాపార లాభం కోసం అంతే. నెక్స్ట్ హిస్టరీలో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 30 years లో వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఫస్ట్ టైం didn't endorse any election candidate in presidential candidate in 30 years. Endukante Jeff Bezos is now head of the Washington Post. This happened because when Trump and Republican Party threatened that if you do this, you will be scrutinized. So even media is now feeling the heat. It's became so sad. That's not the main reason. I think not the main reason. That is generally the case, Andy. But India ku ikkadiki difference endante, one let me just make this point. The difference between India and the US is
the vengeance and issues for supporting a particular party is not there, and anta revenge ఏదో కొంచెం ఉంటదేమో కానీ but it's not that apparent because the rules Sir, and laws are revenge more strict లేకపోతే and more మేబీ stringent here. మేబీ యువర్ రైట్ దట్ revenge లేకపోతే అందుకే బహుశా వాళ్ళు బాహాటంగా బయటకు వచ్చి మద్దతు పలకడానికి పెద్దగా హెసిటేట్ చేయలేము. ఇంకోటి ఏంటంటే అందుకే ఓపెన్ గా లాబీ సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ మీద ఎనీ రిపబ్లికన్ just one క్యాండిడేట్ point. కెనాట్ ప్రమోట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. విజయ్ రెడ్డి గారు చాలా అసహనానికి చాలా గురవుతారు. చెప్పండి మీ చెప్పండి పాయింట్ ఏంటి విజయ్. చెప్పండి. Shall be, I'll come to you. ఇట్లా మాట్లాడితే వన్ థింగ్ అండి, ట్రంప్ హ్యాస్ నో షేమ్ ఇన్ సపోర్టింగ్ whoever does favor to him. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. when అద్వాన్ ఖషోగి, a journalist, was murdered, he supported Saudi king, and as soon as Trump ended his presidency, $2 billion they invested in Jared Kushner's company. You can do it, Google. So this is exactly what he's doing. Why అని చెప్పారు కదా, Jeff Bezos company కి the space, they're not going to give money for the space program. This is why did Musk is doing for money. Jeff Bezos learned a big lesson from Twitter. He learned a big lesson. Okay, Srikanth garu, wait. That is the reason. Shall we have a point? Shall we go? Yeah. Yes, thank you. At the end of the day, a lot of people praise President Trump. A lot of people complain about President Trump. It turns out he's human, like the rest of us. And the biggest thing, I think it was Nishu said this earlier, even the stock market isn't totally accurate. And celebrities definitely aren't accurate. They are influencers, sure, but what's really going to affect the vote here is what real people are feeling. Most people recognize that celebrities have no idea what real people are feeling. Companies are laying off left and right. Cost of everything is way up. And like I said earlier, many of us know people who have been touched by fentanyl overdoses, whether it resulted in death or not. That's what real people are feeling. And abortion is not on the ballot in most states this time because Roe v. Wade was already overturned. That is no longer a source of discussion. It was returned to the states. In some states, they have constitutional amendments or laws that they're proposing. Abortion is on the ballot in some states, but it's not a big factor in the presidential election. The biggest thing I keep hearing is, we heard it here as well, our democracy is at stake. Trump is going to come after immigrants. We heard all the same things in 2016. Most people remember that none of it happened. So hearing the same thing now is not going to have nearly the same effect for most people. Most people are smarter now and they know better because they saw 4 years of President Trump and they saw 4 years of Biden-Harris, and the difference between the two is stark, and that's why I think President Trump is going to win big. Okay. Yeah. So Adi shall be that's a good point, but that's a good point, no doubt, sandeham ledu, but manam discuss on the reverse side, last elections when they said when Biden wins there is not going to be capital gains, when Biden wins the taxes will go up by 100%, all of those things, none of those things happened. Capital gains is still there, it's still at the same point, the taxes haven't gone up. So don't go by just the publicity alone, we have to look at the facts, and the facts, financial facts, support Democratic Party. ఓకే కాదు, ఈ విరాళాలను కూడా అలాగే చూడాల్సిన అవసరం ఉందా? ఈ ప్రముఖుల మద్దతు ఎలా పలుకుతున్నారో, నా ఫలానా గ్రూప్కి ఎక్కువ విరాళాలు వచ్చి పడుతున్నాయంటే వాళ్ళకి పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ విరాళాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు గెలిచే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని చెప్పి కన్క్లూజన్కి వచ్చే పరిస్థితి లేదా? అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అరుణ్ గారు yes, మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ అంతా వచ్చి billionaires, right? So majority of them are billionaires, whereas if you see Democratic Party side chuste, all are like middle class and low class people who are contributing. So basically based on that you can understand who is trying to get their party to be winning, right? So that's make the difference. అంటే అంత అమాయకంగా కూడా ఏం లేదు శ్రీధర్ గారు. డెమోక్రాటిక్ పార్టీ కూడా పెద్ద పెద్ద బిలియన్ సపోర్ట్ చేస్తారు, దాంట్లో ఏం లేదు. కాకపోతే బట్ యువర్ రైట్ అండి, విరాళాలు ఇవ్వడానికి వెనకాల ఒకటి ఏంటంటే మేబీ ట్రెండ్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ వాళ్ళు స్వతహాగానే ఒక పార్టీకి అంటు పెట్టుకుని ఉంటారు ఇప్పుడు. సో దే గివ్ అవుట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ. సో దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, బట్ గో హెడ్ శ్రీధర్. యా, సో బేసిక్లీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈజ్ వై అంటే మీకు వచ్చే విరాళాల వెనుక ఎందుకు అంత ఫోకస్ చేస్తారు అంటే ఎంతమంది ఇండివిజువల్స్
మీకు విరాళాలు ఇస్తున్నారు. దాన్ని బట్టి మీరు పల్స్ రీడ్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్. ఇండియాలో ఇండియాలో మొన్న జరిగిన జనరల్ ఎలక్షన్స్కి ముందు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఆయా పార్టీలు వాళ్ళకు వచ్చిన విరాళాలను ప్రకటించాయి. అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి విరాళాలు ఆబ్వియస్గా ఎక్కువ రావడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యమేం లేదు. బీజేపీకి ఆబ్వియస్గా ఎక్కువ వచ్చినాయి, తర్వాత కాంగ్రెస్కి వచ్చిన తర్వాత సోకాల్డ్ XYZ పార్టీలకు వచ్చినాయి. అది విషయం కాదు. బట్ అమెరికా అలా కాదు. రేపు అధికారంలోకి ఇంకా రాలేదు, ఎవరు వస్తారో తెలియదు, అప్పుడు విరాళాలు వెల్లువెత్తుతూ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఒక క్రైటీరియాగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా? ముస్టాంగ్ గారు రేజ్ చేశారు పాయింట్. ముస్టాంగ్ జీ. అవునండి. The reason why I'm saying this is your analysis is absolutely correct. 8 out of 10 billionaires gave money to Democratic Party. Google, Yahoo, Facebook, all these guys. What Shelby said was absolutely right. We need to check the trends. You also brought out a very good point, like BJP must have got a lot more and Congress didn't get that much. And coming back to Amazon, Jeff Bezos trying to say Washington Post is not going to endorse Kamala Harris. This is the first in 40 years. They even endorsed a losing candidate like Walter Mondale, who got only 1 seat out of 50 seats. So this is actually, those guys are also reading the tea leaves. They are seeing what's happening broadly. There is a market survey which you just pointed out something similar. They are actually pointing out 67% Trump winning. The graph which you were showing, and I was talking about where the trends are going intersecting downwards, that is popular vote. Even popular vote, Trump is slowly inching up. Just a clarification. Washington Post never said they won't support Kamala Harris, endorse, but they said they won't endorse anybody. అది చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది పోస్ట్. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ మేము ఎవరికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు. Of course, true. This is what I want to tell you. Washington Post only supports Democrats. Washington Post only endorses Democratic candidates. They've never endorsed in their history. No, not on the presidential side, but on the governor side, they have endorsed Republicans. True. Okay. The presidential race we are talking of. Okay, now let's jump into the Indo-America's impact on this election. Andi, of course, Prime Minister Modi ki ట్రంప్ అయినా లేకపోతే బైడెన్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్ యాక్చువల్లీ. బట్ కొంచెం ఏదో ఒక ఆకు ఎక్కువ అన్నట్టు ట్రంప్కి మోదీకి ఉండే రిలేషనా లేకపోతే ఏమో తెలియదు, గతంలో ఉండే ఫ్రెండ్షిప్పా. అండ్ ఇప్పుడు కూడా ట్రంప్ మోదీని మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ కమింగ్ అని చెప్పి కొద్ది రోజుల క్రితం అమెరికా విజిట్ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు కూడా విన్నాం మనం. సో ఇప్పుడు కమలా హ్యారిస్ గెలిస్తే ఇండియాకి చాలా అనుకూలమా, ట్రంప్ గెలిస్తే ఇండియాకి చాలా అనుకూలమా? బండగా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? ఎవరు గెలిచినా ఇండియాకి ఏం కాదండి. దే నీడ్ ఇండియా మోర్ దెన్. ఏమి కాదు అనటంలో పెద్ద విశేషం లేదు, కానీ ఏదైనా అవుతుంది, ఏదైనా మంచి అవుతుంది అనుకున్నది విశేషం అవుతుంది కదా. ఎవరు గెలిచినా వాళ్ళిద్దరు పనిచేసేది అమెరికాకే. ఇది ఫ్యాక్ట్ అండి. ఒకటి. రెండు, ఇండియాతో పనిచేస్తే యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళు ఏషియన్ ఆరిజిన్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు చూడండి, దే విల్ వర్క్ ప్యూర్లీ టువర్డ్స్, అంటే కొంచెము, అంటే మనకి ఆప్టికలీ స్పీకింగ్, అంటే చూడడానికి. అరుణ్ గారు, ఆ మాటకు వస్తే నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇండియా, ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఏ దేశంతో చేసుకున్నా అమెరికా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే బిజినెస్ చేస్తారు. కానీ ఆ బిజినెస్ ఇవ్వడము, బిజినెస్ లో పార్ట్నర్షిప్ చేసుకోవడము గతంలో లేదు కదా. బిఫోర్ మోదీ, బిఫోర్ లేదు కదా ఇండియా అమెరికాకి. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఇస్ లైక్ ఆల్వేస్ దేర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ దట్ నైట్. అది క్రియేట్ కాలేదు, అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు ఎన్నో సెంచరీస్ నుంచి నడుస్తుంది ఆ బిజినెస్. నేను ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, సామాన్యులు మాట్లాడుకునేది ట్రంప్ గారు వస్తే బాగుంటుందిరా, కమలా హారిస్ వస్తే బాగుంటుందిరా అని అంటారు. చూశారు, వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ట్రంప్ మోదీ హగ్ చేసుకుంటారు, కిసులు ఇచ్చుకుంటారు, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటారు. అందుకన్నా మించి చైనా అనేది ఉంది. ఇద్దరికి బాగుంటారు. ఇండియాతో ఇద్దరు ఎవరు బాగుంటారు? మీరు చూస్తే ట్రంప్ ది హగ్ డిప్లొమసీ అంటారండి. ట్రంప్ అందరి ట్రంప్ కాదు, మోదీ అందరి కౌలించుకుంటున్నాడు. చూడండి, అందరి కౌలించుకుంటున్నాడు. బికాస్ మోదీకి ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రొడ్యూస్డ్ న్యూ, ఒక కొత్త వరవడి మొదలు పెట్టారు అనొచ్చు. పాపా న్యూగిని
వాళ్ళని కూడా కౌగిలించేసుకుంటున్నాడు. సో దేర్ నథింగ్ రాంగ్ బికాస్ దట్స్ ఇస్ డిప్లొమసీ. కూడా చేసి పపువా న్యూ గినియా వాళ్ళని కౌగిలించుకుంటారు కానీ వాళ్ళు కాళ్ళు మొక్కిన తర్వాత కౌగిలించుకున్నారు కదా. దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. మ్యాక్రోన్ కూడా ప్రేమతోటి గౌరవంతో కౌగిలించుకున్నాడు పక్కకు పెడితే సార్, కౌగిలించుకున్నాడు పక్కకు పెడితే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ పీపుల్ పెర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళిద్దరూ అయితే మంచి చట్టాపట్టాలు వేసుకుంటారు, ఇండియాకి చాలా బాగుంటుంది ట్రంప్ గెలిస్తే అన్న భావన కరెక్టేనా? అది నేను అనేది. ఎందుకంటే రియాలిటీ చూడాలి. చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ మోదీ ఒకే ఉయ్యాలలో ఊగారు. అరుణ్ గారు అది కాదండి ఫ్యాక్ట్స్. గతంలో కమలా హ్యారిస్ ని ఇండియా ఓన్ చేసుకున్నంత ఆవిడ ఇండియాని ఓన్ చేసుకున్నారు. మీరు భలే వార్తలు చూసాం. ఎందుకంటే చాలా జరిగాయి. సో కమలా హ్యారిస్ ట్రంప్ ఈ ఇద్దరి మధ్య కనుక చూస్తే ఇండియాతో రిలేషన్షిప్ లో ఇక్కడున్న వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటంటే ట్రంప్ వస్తే బాగుండని, ఇట్లా కొంచెం ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మూడ్ ఎలా ఉంది? పాస్ట్ 3.5 ఇయర్స్ నుంచి మనం ఆల్రెడీ చూసినాం బైడెన్ తోటి రిలేషన్ ఎలా ఉంది, ఇండియాకి ఏం పెద్ద పాజిటివ్ అయిందో. సో వీళ్ళంతా దే ట్విస్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ. సో బైడెన్ ఏమైతే తనకు పాజిటివ్ లేకపోతే హీ పుల్స్ అప్ కెనడా ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు డూ సమ్ నెగటివ్ ఆన్ ఇండియా. Trump never did that. So there is always positive. All kinds of మీకు మాత్రమే తెలిసిన ఒక విషయం ఏదో మాకు చెప్పినట్టుగా చెప్పారు. ఇది హౌ కెన్ యు సే లైక్ దట్? సారీ టు సే బట్ ట్రంప్ ఇండియన్ బెదిరించాడు. ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ తీసుకోవద్దని ఇండైరెక్ట్ గా ట్రంప్ ఇండియా మీద ప్రెషర్ పెట్టాడు. జస్ట్ టు బి ఫేర్ అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు, మోడీ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్, హీ డస్ హిస్ ఓన్ వర్క్ అని కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రెషరైజ్, బట్ విజయ్ రెడ్డి గారు వై దే హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఇండియా అనే దానికి చూసుకుంటే యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. యుఎస్ డు నాట్ వర్క్ విత్ చైనా అండ్ దే ఓన్లీ సీ వన్ కంట్రీ దట్ కెన్ స్టాండ్ అప్ అగైన్స్ట్ చైనా ఈజ్ ఇండియా. అండ్ ఏదర్ ట్రంప్ వచ్చినా కమలా హ్యారిస్ వచ్చినా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అండి. ఇందాక ఆయన ఎవరు అన్నారు బైడెన్ ఏం చేశాడని. బైడెన్ గేవ్ ద డ్రోన్ టెక్నాలజీ అండి. వి సైన్డ్ సో మెనీ డీల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 4 years. ఇండియాకి ఏం చేయలేదంటారండి. ఎవ్రీబడి డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫేవర్స్ టు ఇండియా, ఎవ్రీ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ జార్జ్ బుష్. నో వన్ ఎగ్జాంపుల్ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇండియాకి ఎట్లా ఫేవర్ అయిందంటే 2 examples అండి. మనకు స్టూడెంట్ నోబడీ ఈస్ డినయింగ్ అండి. విజయ్ రెడ్డి గారు అండ్ జయంత్ గారు, విజయ్ రెడ్డి గారు, మీరు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదు. నేను అడిగిన పాయింట్, నేను అడుగుతున్న పర్సెప్షన్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. హౌడీ మోడీ మీకు తెలుసు కదా, గుర్తుంది కదా? దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. హౌడీ మోడీ ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్, అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో చూసారు కదా? ఏమండి 140 కోట్ల మంది 24/7. అసలు గుజరాత్ లో ఆ రోజు ఏం జరుగుతుందో, మోదీ గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగింది లైవ్ టెలికాస్ట్ పెట్టి ప్రపంచం మొత్తం చూసి హౌడీ మోడీ. నేను అనేది అది కమలా హ్యారిస్ తోటి అలాంటి ఒక మీటింగ్ జరిగిందా? బైడెన్ తోటి ఒక మీటింగ్ జరిగిందా అలాంటిది? ఇండియన్ ఆరిజిన్ అండి. అలాగే మోదీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఇండియన్ ఆరిజిన్. చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతల దగ్గరికి, వాళ్ళ చిన్నుల దగ్గరికి, వాళ్ళ ఆంట్ల దగ్గరికి ఇండియాకి వెళ్ళింది. doesn't matter అండి. ఇండియన్ ఆరిజిన్ డస్ నాట్ ప్లే ఎనీ రోల్. చేసుకోలేదు. ఆవిడ వీలైనంత వరకు నేను అమెరికన్ ని, నాకు వేరే దేశాలతో ఒక్కసారి కూడా అనలేదు. ఇక్కడ ఒక్క స్టేట్మెంట్ చూపించండి సార్ ఇంతవరకు. She was associating with black Americans and also some other person, but not Indian. When she became the senator 6 years ago, I was there, and she said that she is an Indian origin. That's very sad. నాలుగు గోడల మధ్యలో చెప్పడం ఒకటి, అందరి ముందు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ చెప్పడం ఒకటి. అందరి ముందేనండి, టెలివైజ్డ్ దాంట్లో చెప్పారు. మా మదర్ అని చెప్పింది, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? మా చిన్నాలు, మా చిన్నీలు చెప్పింది కదా. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి సుకుమార్ గారు, ఇప్పుడు మోడీ మ్యాజిక్ అండి అంతా. ఇప్పుడు కమలా హ్యారిస్ గెలిచిన తర్వాత అమరా కమలా అని చెప్పి ఇంకా అంతకంటే పెద్ద ఈవెంట్ చేస్తాడు. That is exactly true, Vijay. What okay, Mustang గారు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు. అరుణ్ గారు ఒక్క నిమిషం. Mustang గారు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు.
పోస్ట్ కోవిడ్ లో చాలా మొత్తం వరల్డ్ జియో పాలిటిక్స్ చేంజ్ బిగ్ టైం పోస్ట్ కోవిడ్. సో దాట్ ఫేవర్డ్ ఇండియా బిగ్ టైం. ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు బిజినెస్ యూస్ టు బి ఆల్వేస్ త్రూ ద చైనా, బట్ కోవిడ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే వెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ all these problems, right? Supply chain and ananta, then they said that this is not right, that we are depending on one nation. So that's why they need to divert. Which is the best country to divert? That is India. So that's where India is really benefiting big time. And it is nothing to do with whether it is Trump or it is Kamala Harris. The economy policies will be driven based on the US betterment of the US policy. That's it. Love to hear from Shelby on కమలా హ్యారిస్ గెలిస్తే on Kamala మోదీ and కమలా హ్యారిస్ కి తల్లి నా తల్లి నాకు కూడా అమ్మగారైనా వాళ్ళ కాళ్ళకు మొక్కుతాడు ఆయన. అది అందులో ఆశ్చర్యపోవాల్సింది ఏమీ లేదు. చేత చీర కట్టేస్తాడండి, అది కూడా చెప్తున్నాను. Shelby. No, Okay, ఒక్కొక్కరు మాట్లాడదాం. let me just మస్టంగ్ గారు, H1B Can I visas you want to say something? during the Trump administration, H1B visas was very challenging. He brought up చాలా మాట్లాడదాం. జయ గారు, వీసాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం లేవు ఇప్పుడు బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో. మస్టంగ్ గారు, నేను ఐఎమ్ ఎక్స్ మిలిటరీ. ఐ యూస్ టు ఫ్లై కాంబాట్ జెట్స్ ఫర్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. మై బ్యాచ్మేట్ వాజ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ and he tells me when Galwan crisis happened, Trump closed the Chinese consulate in Houston. He also threatened to close the Seattle consulate. And he also sent the 7th Fleet into the South China Sea. And another thing is, China is countered by India, and they formed that Quad. I don't know who invented this, but it was Trump who gave so much fillip to this, that India, China, Japan, Australia, and America, these are the people who encircle China. So therefore, if to think that, by the way, Biden got the second highest military civilian award from Pakistan, and Kamala Harris is. He's right. Mustang is right. From a policy, I write on foreign policy. I'm an editor. Foreign policy perspective, also, I feel me question answer is and from a policy perspective, I think Modi policy and Republican government, in this case Trump's policy, they align with respect to Middle East and other places. So adi konchumu wala iddari dostanake manna konchumu ఆద్యం పోసినట్టు అయి ఉండొచ్చు. ఆ ఫారెన్ పాలసీ విషయంలో కొంచెం వాళ్ళకి ఒక హార్మనీ ఉంది. సో థింగ్స్ లైక్ దట్. Arun, who is better for India when it comes to foreign policy? From foreign policy, again, I mean, నేను సైడ్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే I write on it. From foreign policy perspective, I think Trump administration is better for India. Trump administration or Republican? Arun? Or Republican, especially Trump. No, Republicans are not that very, I mean, like, because when you see the past. Trump did something which nobody in the history of the United States did. From a foreign policy perspective, he openly advocated for a consulate in Jerusalem. I cannot think of any other president who did that. So, ante dani koncham extrapolate, if you extrapolate that statement and connection, foreign policy perspective, మోదీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎందుకంటే మీరు ఒక చూడండి ఎన్ని దేశాలు ఎంత మాట్లాడినా, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇది న్యూజిలాండ్లోనే ఎక్కడో ఎలక్షన్స్ అయితే మనం షో పెట్టేవాళ్ళం కాదు, అమెరికా కాబట్టి పెడుతున్నాం. కాబట్టి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ సపోర్ట్ ఉండడం అనేది ఫారెన్ స్టేజ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్, పెద్ద దన్ను, అది పెద్ద అండ. కాబట్టి ఈ ఫారెన్ పాలసీ విషయంలో ఇండియాకి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్, ఐ థింక్ ఇట్ సూట్స్ మోర్ బెటర్. శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఐఎమ్ డిసగ్రీయింగ్ విత్ దిస్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన దానికి. ఎందుకంటే ది సేమ్ రిపబ్లికన్ ప్రెసిడెంట్ బ్యాండ్ ప్రెసిడెంట్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ వీసా బ్యాన్ చేశాడు. నాకు తెలుసు, నేను అందుకే అన్నాను ఇజ్ ఇట్ ట్రంప్ ఆర్ రిపబ్లికన్స్ అని చెప్పి. అందుకే నేను ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నా. అది అయిపోయింది, నేను క్రాస్ చేశాను. దట్స్ నాట్ ట్రూ. ఎందుకంటే విజయ్ గారు అయిపోయిందండి, నేను క్రాస్ చేశాను, అందుకనే అన్నాను ట్రంప్ ఆర్ రిపబ్లికన్ అని. మీరు చెప్పనేమండి నన్ను ఒకటి. ఎందుకంటే రిపబ్లికన్ డెమోక్రాట్ ఉన్నారు, పవర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియాకి ఫేవరా నాట్ ఫేవర్ అనేది ఉండదండి. దట్స్ నాట్ హౌ అమెరికా వర్క్స్. అమెరికా వర్క్స్ విచ్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ దెమ్ దట్ డే. అదే ఏ పాలసీ తీసుకున్నా, ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా వాళ్ళకి. ఎందుకంటే
మీరు బై అండ్ లార్జ్ నా పాయింట్ నేను ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తాను. సరే, సామాన్యుడి వెర్షన్ వదిలేసేయండి, నేను అడుగుతాను. ఒకవేళ ఆ రోజు వాజ్పేయి చేసిన పోఖ్రాన్ లాంటి అణు పరీక్షలు ఈవేళ మోదీ చేస్తే, ఆ రోజు అమెరికా గవర్నమెంట్ ఇండియా మీద వేసిన ఆంక్షలు ఈ రోజు ఒకవేళ ట్రంప్ గవర్నమెంట్ ఉండి ఇక్కడ మోదీ ఉంటే జరిగి ఉండేవి కాదనేది నా ఫీలింగ్. కమలా హ్యారిస్ ఉంటే జరుగుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, బికాస్ కమలా హ్యారిస్ ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ గా లేదు కదా. లేదు కాబట్టి ఇండియన్ ఎకానమీ పవర్ ని మీరు చాలా అండర్మైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇండియా ఎకానమికల్లీ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఆ రోజు ఎకానమికల్లీ పవర్ఫుల్ కాదా? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎకానమికల్లీ పవర్ఫుల్ ఆర్ వీక్. అరుణ్ గారు, you have to think about who is behind Kamala Harris. మీరు చెప్పింది కరెక్టే. On whose influence Kamala Harris is acting అనేది you need to think about. Basically, it's a liberal philosophy she follows, and she gets directives from the international people like George Soros and all those people. So any nationalist government they are against. Okay. So she follows the same rules. So any nationalist government ante now Modi is a nationalist. There is a nationalist government in Italy. The French nationalist government is gone. Okay. So any nationalist government she is not going to support. Okay, so fine. సుకుమార్, నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. చివరికి ఈ విషయంలో సైతం ఫలానా వాళ్ళు వస్తే మనకి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫలానా వాళ్ళు వస్తే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అన్న విషయం మీద కూడా వీళ్ళకి డిబేట్ ఉంది, అలాగే మిక్స్డ్ ఒపీనియన్ ఉంది. ఓకే, ఐ నీడ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ బ్రేక్ హియర్. బ్రేక్ తర్వాత నేను ట్రంప్ కానీ లేకపోతే హ్యారిస్ కానీ వీళ్ళిద్దరు ఎవరు వస్తే ఇండియాకి ఏంటి అని చెప్పేసాను అన్నాను. కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉండి 24 కోట్ల మంది ఓట్లేస్తున్న వాళ్ళలో మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. సో వీళ్ళు ట్రంప్కి మద్దతు ఇస్తారా, హ్యారిస్కి మద్దతు ఇస్తారా? వాట్ అమెరికా థింక్స్ టుడే పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఒక వీడియో కాల్, వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ఉంది, అది కూడా డెన్మార్క్ నుంచి. సర్ప్రైజింగ్, యుఎస్ ఎలక్షన్స్కి డెన్మార్క్ నుంచి, అటు ఇండియాకి ఇటు అమెరికాకి మధ్యలో వీడియో కాల్ తీసుకుందాము. తీసుకోవడానికి అంటే ముందుగానే నేను ప్యానలిస్టులకి చెప్పాను కదా, అమెరికాలో ఉన్న ఓకే, వినోద్ డెన్మార్క్ నుంచి మనకి వీడియోలో వచ్చారు. వినోద్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? థ్యాంక్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అండి. ఎన్ఆర్ఐస్కి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. నేను డెన్మార్క్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ డెన్మార్క్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆల్సో. ఇక్కడ నా యూరోపియన్ ఫ్రెండ్స్ తో అన్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది దే ఆర్ ఫుల్లీ లుకింగ్ ఎట్ ట్రంప్ అండి. ఐ డోంట్ నో, లాజిక్ అయితే నాకు తెలియదు. నా గెస్ అయితే ఇక్కడ నేను మాట్లాడిన యూరోపియన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అందరూ ట్రంప్ అని అంటున్నారు కదా సడన్ గా, అందువల్ల అనుకుంటున్నారా వాళ్ళు కూడా? ఏమంటుందంటే యుఎస్ లో ఏది జరిగినా మాక్సిమం రిప్లికా ఉంటుందండి. దేర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ డిపెండెన్సీ ఆన్ యుఎస్ పాలిటిక్స్. అది మనకు H1B వీసా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆస్పిరేషన్స్ కానీ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అవుద్ది ఆర్ లాస్ అవుద్ది ట్రంప్ గెలుపు అనేది? ఇదండి నా క్వశ్చన్. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ వినోద్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. ఓకే, ప్యానలిస్టులు ఇప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు, 2 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. H1B వీసా విషయంలో కానీ, అంటే జాబులు ఆర్ స్టూడెంట్స్కి బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ విషయంలో కానీ ట్రంప్ వస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయంతో. దీంట్లో ఇంకొక అడిషన్ కూడా, ట్రంప్ గెలిస్తే భారతీయ ఐటీ రంగం కుదేలవుతుందన్న అంచనాల్లో నిజం ఎంత ఉంది? ఎందుకంటే ఫిలిప్ క్యాపిటల్ ఇచ్చిన లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎందుకంటే ఇట్ స్టేట్స్ వెరీ క్లియర్లీ ట్రంప్ వస్తే కనుక భారతీయ ఐటీ రంగానికి అంత సపోర్టివ్గా ఉండదు అని. ప్లీజ్ గో హెడ్. సో నేను ఐ వాజ్ అడ్వైజర్ టు అన్ ఐటీ సర్వ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ. సో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైంలో దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్స్ అగేన్స్ట్ H1B వీసాస్ అండి. ఒక కంపెనీ నుండి ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడము, అప్రూవల్ వచ్చినా కానీ 3 months అప్రూవల్ ఇవ్వడము, ఒక్కొక్కసారి అప్రూవల్ వచ్చే వరకే దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ అవ్వడము. ఇది లీగల్గా కాంగ్రెస్ నుంచి బైపాస్ చేసి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హోర్డల్స్ తీసుకొచ్చారు. చాలా కోర్ట్ కేసెస్ అయినాయి అగేన్స్ట్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీనిపైన, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ పైన, అండ్ వీ వన్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ డెఫినెట్లీ వెన్ బైడెన్ కేమ్ ఇవన్నీ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. వీఆర్ సేవింగ్ ఇండియన్ H1B, people are saving
billions of dollars in the fees, $5,000 to $10,000 per application fees anta takva avutundi. I strongly feel Democratic administration, Kamala Harris administration will be better for H1B visas and tech industry. On the student visa తీసుకోండి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వీసాలో మన హైదరాబాద్ కాన్సులేట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇష్యూవర్స్ in the South Asia అంట ఇప్పుడు. So we are getting close to 50,000-60,000 Telugu people into this country via student visas. So definitely Biden administration is doing a better job in issuing visas to Telugu Americans and Indian Americans. Shelby, Trump let's discuss with Shelby once. Srikanth garu, 1 minute. Shelby, you want to add something on this? Yes, I mean, I've worked throughout my career with numerous H-1B visa holders, and the biggest thing that Trump can do and did during his 4 years was try to restore a balance to our immigration system. We have had kind of an upside-down immigration policy since the Immigration Act of 1965, and it's been probably the most unbalanced for the immigrants themselves and people who are coming here to work, especially people who are trying to be on a path to citizenship, which has been upended by the Biden-Harris administration. The more illegal immigration we have, the more unbalanced everything is to try to have a stable legal immigration policy, which we need. We need a steady influx of legal immigrants. And with H-1B visa holders, we need to be looking at nations like India, who are providing educated, skilled workers who are benefiting our economy overall, benefiting India, benefiting the entire world. Yes, true. You're absolutely right. You're absolutely right, Shelby. సుకుమార్, మీకు గుర్తుందా లేదు, కొద్ది రోజుల క్రితం ఈవెన్ ట్రంప్ ఒక ప్రపోజల్ తెచ్చారు. గ్రీన్ కార్డులు ఇచ్చేస్తే పోతుంది. that was a shocking that was a shocking news for many of కానీ నిజానికి నేను ఏంటి even for students ఇట్లా స్టూడెంట్స్కి గ్రీన్ కార్డు ఇచ్చేది నేను ఆలోచించాను. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఎందుకు ఇట్లా అన్నాడు అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఇల్లీగల్గా వచ్చే వాళ్ళతోనే సమస్య తప్పితే నైజీరియన్స్, ఆఫ్రికన్స్ వీళ్ళతోటి లీగల్గా స్కిల్ వాళ్ళు వస్తే వాడికి వచ్చే నష్టమే ఉంది. సో ఇచ్చేస్తే దాని ప్రాబ్లం ఏముందని చెప్పి దట్ మేబీ మన వాళ్ళకి చాలా పాజిటివ్ అనిపించి ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది పాయింట్. గెస్ట్ Shelby wants to add something. Shelby, careful when you are making comments like that. No, ఒక్క నిమిషం శ్రీధర్ గారు, ఒక్క నిమిషం. Shelby, you cannot make comment like Nigeria. శ్రీధర్ గారు ఒక్క నిమిషం. శ్రీధర్ గారు ఒక్క నిమిషం. That's not right. Shelby, you raised your hand. You want to add something? Just a note about the dramatic differences in the immigration policy, which goes back. My wife came over in 2000, almost 25 years ago, on a K-1 visa, fiance visa, and she was able to get her visa processed in just 3 months. But I had a lot of friends in business school who were already married in India. They got married in India. Their wives came over on a K-2 visa, but it could take up to 2 years to bring somebody to join them to whom they were already married. So our whole immigration system has been upside down for many, many decades. And what President Trump tried to do was make inroads toward fixing all that and making it make sense again. Okay, Sridhar garu, దశాబ్దాలుగా అలా పడి ఉన్న ఇష్యూని సెటిల్ చేయడానికి ట్రంప్ ఇప్పుడు కొంచెం సంస్కరణలు, విప్లవాత్మకమైన ఆలోచనలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి షెల్బీ చెప్తున్నారు. ఓకే, గో హెడ్. యా, సో ఏంటంటే వన్ థింగ్ అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ట్రంప్ క్లియర్లీ సెడ్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టారిఫ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఇండియా బిగ్ టైమ్. Not only India, this will destabilize everywhere within the geopolitics. When you increase the tariff, that will impact across the board. Adi miss aitunar chala mandi. And then he is also saying that he is going to make NATO countries to pay for whatever he said, like previously for Mexico wall and all that. This is going to become a big major issue for our geopolitics. Idi evaru observe chestaleru. These are very serious things that going to destabilize international everywhere within the global side. So స్టూడెంట్స్ వీసా గ్రీన్ కార్డ్ అనేది అది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎలక్ట్రల్ రెటరిక్ అండి. అంటే ఇప్పుడే పుట్టిన బాబు ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్నట్టు దట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్ అండి. దట్ డజంట్ వర్క్. అంటే ప్రెసిడెంట్ డజంట్ హావ్ ద అథారిటీ అండి. ఒకటండి, కాంగ్రెస్ హ్యాస్ టు గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లా. President has no authority, zero authority to make a statement like that. Congress has to pass the law and Congress is not going to pass that. మరి జయంత్ గారు, అరుణ్ గారు,
అలాంటి నిర్ణయం అయితే, ఇప్పుడే పుట్టిన పిల్లాడిని ఒలింపిక్స్కి పంపించడం లాంటి నిర్ణయం అయితే, ట్రంప్ ఎందుకు అంత ఫన్నీ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడని చెప్పేసి అనుకోవాలి. ఇండియన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా అంటే, ఇప్పుడు ఇండియాలో అందరికి 50% దాటితే రిజర్వేషన్ ఇవ్వకూడదు, కానీ నోటికి వచ్చినట్టు ప్రామిస్ చేస్తారు కదా 60%, ఎస్సీలకి వాళ్ళు 70%, వాళ్ళందరూ తెలుసు కాదని, కానీ ఎందుకు అట్లా చేస్తే ఓటర్స్ అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా అంతే అండి. ఇప్పుడు ఒకటండి ట్రంప్ ఆల్రెడీ సర్వ్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ 4 years. ఇప్పుడు ట్రంప్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Why didn't he do in the last 4 years? Number one. Number two, Trump biggest architect is Stephen Miller. He's an anti-immigrant. That's whom he's going to bring again. Republicans are illegal immigrants విషయంలో మాత్రమే ట్రంప్ ఓన్లీ H1B ఇంకోటి పాలసీ విషయంలో, ట్రంప్ పాలసీ విషయంలో H1s ఎప్పుడైనా he actually stopped H1s and made students conversion into H1s ఎక్కువ చేశాడు. క్లీనింగ్ అప్ గ్రీన్ కార్డ్స్ కూడా చాలా బాగా చేసి, గ్రీన్ కార్డ్ చాలా మందికి గ్రీన్ కార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే గెస్ట్స్ కి ఇంకా కేవలం 7-8 నిమిషాల టైం మాత్రమే ఉంది ఈ కాన్క్లేవ్ ముగించడానికి. సో నా ఫైనల్ క్వశ్చన్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిందే, మన తెలుగు ఓటర్లు 24 కోట్లలో ఎంతమంది ఉంటారో నాకు తెలియదు, మీ దగ్గర డేటా ఉంటే చెప్పండి. సో ఎవరికి మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు? సార్ హౌడీ మోడీ జరిగిన తర్వాత 50% ఆఫ్ తెలుగుస్ హావ్ మూవ్డ్ టు ట్రంప్ ఆఫ్టర్ హౌడీ మోడీ. కాదు, హౌడీ మోడీ తర్వాత కదా ఈ లాస్ట్ ఎలక్షన్. Let me just make one statement, Andy. There are some funds like Indian American Impact Fund అని ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి AAPI Victory Fund ఉంది. So they have made scientific surveys on who the Indians would vote for. Okay. By the way, there are about 5.5 million Indian Americans in this country. Out of that, close to 1.4 million Indian Americans are of Telugu origin. So Telugus make up 20 to 25% of Indian Americans in this country. They are all not voters, right? Let me come to the voters. I think 3.8 million is the total population. Okay, you are saying about the only voters. No, I'm talking about the total population, and the voters will be less than that. So అయితే voters ఈ సర్వేస్ ప్రకారము 68 to 75% of Indian Americans are voting for Democratic Party. Within that, children of Indian origin, spouses, wives, ladies of Indian origin are voting for in a big way to Democratic Party. Okay, are you sure the relation between the Modi and Trump ఉన్న తర్వాత కూడా మీరు అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తారంటారా? మీరు చెప్తున్న సో కాల్డ్ 3/4 నుండి 75% ఉండండి, 75% నుండి 68-70% కి వచ్చింది, కొంచెం తక్కువ అయింది. Democrats are in a leading based on those surveys. I will send you the survey. In-person interaction in my communities, most of the youngsters who were against Trump are voting for Trump this season. I was at the polling booth this morning. So నేను interact అయిన చాలా మంది previous గా last time vote చేసినప్పుడు they were all Democrats. This time they are voting Trump. This time. I will send the survey to TV9 so they can. Neutral గా I can say ఎంత percentage vote చేస్తారు. ఇంకొక పాయింట్, just because they are eligible to vote doesn't mean all vote. Right? Average voter turnout in US presidential elections over several decades is around 50 to 55%. That అది కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఒకటి, రెండు, we cannot say percentage wise exactly, కానీ I agree with Srikanth, చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు in general Indians they moved towards Trump. That I don't know how many moved, that I cannot say for sure. కానీ మా కమ్యూనిటీలో 1200 homes లో 700 homes తెలుగు, 700 homes మా కమ్యూనిటీలో. I have done good research on how people are voting. Most of them are moving towards Trump this election. Most of them. లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో లేరా వాళ్ళు ట్రంప్ తోటి? లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు ట్రంప్ తో లేరా?
లేరు లాస్ట్ ఎలక్షన్ లేరు వాళ్ళు చాలా మంది. ఇట్ Okay. వాజ్ లెసర్ దాన్ So, you 50%. cannot, This time it is more than what 50%. type of research, Srikanth? How did you know? I just talked to few In folks. person, There I was- have, sir, అది ఆయన I personal గా చెప్తున్నారులేండి. interact with my voters. Personal గా చెప్తున్నారు. I'm almost a Personal గా precinct. ముస్సాంగి చెప్తుంటే ముస్సాం మీరు గారు చాలా పర్సనల్ గా చెప్పుకుంటున్నారు. I am a precinct chair. I am a precinct chair. I know exactly That's what okay. the people are in my That's okay. precinct. That's okay. ఆయన ముస్సాం గారు personal experience Precinct అంటే చేయండి, తెలుసు చాలా కదా personal మీకు. గా- You know what is a precinct means. శ్రీకాంత్ గారు, chair okay, will it's know okay, శ్రీకాంత్ గారు, pulse fine, of the fine. voters. ఫైన్ శ్రీకాంత్ గారు. ముస్సాం గారు Yeah. మీరేమనుకుంటున్నారు? Can I tell you, voted in my election of the Indians, I went on about 4,500 doors, all Indians, only 12% voted. Shelby, how's your survey? How many Indians vote typically? Because both of, I think the rest of the people probably don't have the benefit of running elections. In my campaign, 12%. And my district is almost 28% Indians. That in our Indian community here, we usually have fairly low turnout amongst Indians in elections, maybe 10% to 15%. This is very bad. It's very low. That's why we're trying to make inroads with the Indian community to make sure that they turn out to vote. In my experience, this is just anecdotal. I think that a lot of our Indian community who are eligible to vote don't, because the U.S. process and the system is so different than the Indian system, and many just aren't sure where to begin. Oh, this is very, very bad, very bad. జయంత్ గారు, శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, శ్రీధర్ గారు, అరుణ్ అండ్ మీరందరూ ముందు మాట్లాడాల్సింది దీని గురించి. ఇంత లో టర్న్అవుట్ ఉంటుంది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదాకా. షెల్బీ చెప్తున్నారు ఇట్ ఓన్లీ 10%. ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉండి, ఇంతమంది ఇండియన్స్ ఉండి ఓట్లు వేయకపోతే ఎట్లా అక్కడ? ఇండియాలో ఎట్లా ఓట్లు వేస్తున్నారు? 85-90% వస్తున్నారు. What Shelby told is correct, but when there is an Indian involved in the electoral process, the voting percentage has gone up. సో ఇంకోటి ఏంటంటే That is also bad. That is also bad. Voting should go up regardless. ఎవరు నిల్చుంటున్నారు అనే దానికంటే దట్స్ ఎ సిస్టమిక్ ప్రాబ్లమ్ అండి. అమెరికన్ టర్న్అవుట్ 50. ఇంకో షాకింగ్ న్యూస్ మీకు చెప్తాను. అది ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో, స్టేట్ ఎలక్షన్ లో 20 to 25 25% is overall average, not even Indian, overall average turnout, American turnout, state election, especially New Jersey. So ఇప్పుడు దాని గురించి ఏమంటారు మీరు? Pretty bad. Overall turnout is already. ఇంకా డెమోక్రసీ ఏముంటుంది అప్పుడు? ఓకే కాదు, కాశ్మీర్లోనే మొన్న కాశ్మీర్కి ఎన్నికలు జరిగితే బ్యూటిఫుల్ టర్న్అవుట్ 50-60. ఒకటి సార్, రిపబ్లికన్ పార్టీ లర్నింగ్. Republican Party is learning now how to reach out to Indians. Reaching out to Indians అనేది Republican Party, they are learning. మీరు టెన్షన్ పడకండి, సెకండ్ టర్మ్ కాశ్మీర్ ఎలక్షన్స్ లో ఓటింగ్ తగ్గిపోతుంది. మీరు టెన్షన్ పడకండి. ఓకే అంటే యుఎస్ ఎలక్షన్స్ కి చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ ముందున్నాయి. ఒకవైపేమో జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్, ఎందుకంటే రాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఇజ్రాయెల్లో ఏం జరగబోతుంది, ఎలా ఈ కంట్రీస్ అన్నింటినీ కంట్రోల్లోకి తీసుకోవాలనేది ఒక ఛాలెంజ్ అయితే, దేశీయంగా ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అదొకటి, రెసిషన్ భయం ఒకటి. ఎందుకంటే పాండమిక్ తర్వాత రెసిషన్ వస్తుంది అనుకున్నది పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉంది. ఇది ఎలక్షన్స్ తర్వాత గ్యారంటీగా మనకి రెసిషన్ వస్తుందని చెప్పి ఒకవైపు సర్వేలు చెప్తున్నాయి. సో ఇన్ని అంటే ఇంకొక వైపు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డాలర్ వాల్యూ కంపారిటివ్లీ విత్ అదర్ కరెన్సీస్, డాలర్ వాల్యూ కూడా చాలా వరకు ఇబ్బందుల్లో ఉంది. సో ఇన్ని ఛాలెంజెస్ మధ్య ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి, ప్రయారిటీస్? ఒకవేళ అటు ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్ అయినా లేకపోతే కమలా హ్యారిస్ అయినా వాళ్ళ ముందరున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ప్రయారిటీస్? One of the biggest one, Andy, at this point, economy and inflation. The two things like we need to take care of it. So that's why ఇప్పుడు చూస్తే కొత్త పాలసీ, whatever the policies that, for example, small business improvements that Kamala Harris and Democratic Party introduced, right? That going to become a major. ఎందుకంటే majority 90% industries in our US is by small business. Now, if you're going to not support them, then we'll break our back. Instead of just cutting the billionaires, we need to focus on small businesses. So that's where we need to focus and get this economy onto the right track. One more thing is wars. We need to get out of the wars. So Zelensky is being given 60 billions every time he visits US.
That's a major drawback that this government is doing, sir. They have been involved in so many wars, and they are thriving to involve in more. So that one particular thing they need to stop. Else, అది కష్టం అండి. only way the war will be stopped. Trump power loki vachinanka he will let Putin take over Ukraine and then they will stop the war. Why do you want to Ukraine? Why do NATO wants Ukraine? NATO ki Ukraine అవసరం ఏముంది? Let it live on its own, so that Putin will never occupy it. Putin doesn't need to do a war at all. All right. We cannot let any country to take over any country and just other country. We are as a You cannot just expand సో ప్రయారిటీస్ NATO to countries that are closer to యుద్ధం Russia. కాదు అనేది You don't need క్లియర్ to గా ఉంది. expand. No, there was లోకల్ గా ఉన్న there స్మాల్ was a బిజినెస్ ని condition- కాపాడుకోవడం there was a condition. అన్నిటికన్నా ముందు There was a condition that అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్, తద్వారా బాగా ఎక్కువ అవుతున్న border security. క్రైమ్ రేట్. Border security. క్రైమ్ రేట్. I will mention an interesting dichotomy here. నేను ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాశాను. ఈ ఫారెన్ పాలసీ అనేది ఇట్ విల్ ఆల్సో డిక్టేట్ డొమెస్టిక్ అవుట్పుట్. మీరు చూడండి, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ హూవర్ సెడ్ దట్ ఇస్ 100% కరెక్ట్. ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ టు బి హ్యాండిల్ ఫస్ట్. సెకండ్, ఈ మిడిల్ ఈస్టర్న్ వార్స్ కావచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్స్ పుట్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్రెయిన్ ఆన్ అమెరికన్ ట్రెజరీ. We're spending a lot of money on it. Yes. So foreign policy war anedi, I'm not saying it in a negative connotation, it is in the DNA. ఎందుకంటే ఒక బడా భాయ్ అంటారు కదా, ఒక బిగ్ బ్రదర్ లాగా the whole world looks at America for input, for intervention. Sometimes అవి తప్పవింగా అవి తప్పవింక దాన్ని ఆ పెద్దరికం నిలబెట్టుకోవాలంటే we have to act like that only. So లేకపోతే మనం వీక్ అయిపోతాం. obviously anyways, అంటే ప్రయారిటీస్ ఏం చెప్తున్నారు? Immigration పైన yesterday I had lunch with Jeb Bush ani. Jeb Bush is not the Bush family, but he is Washington Update ani. It's a big financial think tank that is a liaison between Wall Street and the DC administration, presidential administration. సో క్వశ్చన్ ఇంకొకలాగా అడిగితే బెటరు. ఇన్ కేస్ ట్రంప్ వస్తే తన ప్రయారిటీస్ ఏంటి, కమలా హ్యారిస్ వస్తే తన ప్రయారిటీస్ మేబీ ఇలాగే ఉండొచ్చేమో. నేను క్విక్ గా ఈ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఎవ్వరు కూడా ఎకనామిక్ స్టాండ్ పాయింట్ తోటి చూస్తలేరండి. ఇఫ్ వి స్టాప్ ఇమ్మిగ్రేషన్ నౌ ద కంట్రీస్ ఎకానమీ విల్ గో డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. అది ఒకసారి కన్క్లూడ్ చేద్దాము. సో ప్రయారిటీస్ ఏమంటున్నారంటే ఎకానమీ, ఇన్ఫ్లేషన్, బార్డర్ సెక్యూరిటీ, వార్స్, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్, క్రైమ్ రేట్, ఫారెన్ పాలసీ, గన్ కల్చర్, XYZ చాలా వస్తున్నాయి. ఎనీవేస్, అమెరికన్ ఎలక్షన్ రేస్ ఒక డెడ్ హీట్ లో ఉంది. అఫ్ కోర్స్ డెడ్ హీట్ లో ఉంది. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా వైట్ హౌస్ లో ఈసారైనా సరే ఓ మహిళ అడుగు పెట్టడానికి ఇంకా ఎన్ని అడుగుల దూరం ఉంది అన్న అంశం కూడా చర్చనీయాంశం అవుతుంది. సో 2 వారాల్లో ట్రంప్ లీడ్లోకి రావడంతో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది. సాధారణంగా డెమోక్రాట్లను సపోర్ట్ చేసే ఆఫ్రికన్ అమెరికన్లలో 25% యంగ్ ఓటర్లు ట్రంప్కు మద్దతు పలుకుతున్నారన్న అంశం కూడా ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. అలాగే డెమోక్రాట్లను కలవరపెడుతోంది. మిడిల్ క్లాస్తో పాటు స్వింగ్ స్టేట్స్ లాస్ట్ మినిట్లో ఎవరికి మద్దతు ఇస్తాయన్న అంశం ఉత్కంఠ రేపుతోంది. యుఎస్ ఎలక్షన్స్లో రిపబ్లికన్లు, డెమోక్రాట్లలో ఎవరు గెలిచినా సరే అమెరికా ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తాయన్నది మన ప్యానలిస్టులు అందరూ అభిప్రాయపడుతున్నారు. కానీ వారి విధానాలు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాయి, అందులో సందేహం లేదు. అందుకే ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎవరు గెలిస్తే మంచిదన్న అంశం మనల్ని ఎక్కువగా ఆలోచింపజేస్తోంది. ఈ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ప్యానలిస్టులందరికీ, స్పెషల్లీ షెల్బీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అరుణ్, శ్రీకాంత్ గారు, శ్రీధర్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుకుమార్ గారు. Thank you, Sukumar. Yeah, all the best for you guys. Good day. Thank you, sir. Thank you so much for joining. ఇది వాటి స్పెషల్ పొలిటికల్ కాన్క్లేవ్. న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV9.